I hope slides are visible and my voice is properly audible. And thank you, NIMA, Maharashtra State Bench, and all the office bearer and the dignitaries, the President Dr. Suhas Jadhav, Secretary Dr. Anil Bazare, Treasurer Dr. Bhushan Wani, and Dr. Ragad sir, and all the office bearer, if I miss somebody's name. So thank you for inviting me for this today's session on a very important topic of Omicron management, family physician point of view. And I also welcome all the participants, those who have joined all across the Maharashtra for this session. So for them, I'm making this topic simple. So those who are already expert in the management of COVID or the Omicron, please forgive me. I may use a very simple terminologies for the family physicians and my friends. And it may look sometime basic for some expert person, but it is very important that the general practitioner should understand the very minute details of the management of the COVID-19 and particularly the Omicron. Okay, so today we will have some discussion. The slide or the presentation will not be a very big presentation. So we will give more time for the questions and answers because so many our queries and so many our doubts will be solved through the question and answer session, as Dr. Toke sir is also with us. So me and Dr. Toke sir, we will definitely answer each and every query of all the general practitioners, those who have joined this session. Ha session झाल्यानंतर what you can do, you can either mention your question in a chat box so that the anchor will anchor will tell us the questions which you have posted. Or alternatively, what you can do, you can unmute yourself, you can raise your hand and you can unmute yourself, you can ask your question and again you can unmute yourself. So like that there will be a direct interaction. So I believe in interaction rather than one-way process of giving a lecture and delivering a topic. It is better if we interact. आपण गप्पा मारल्या तर जास्ती छान इंटरेस्टिंग सेशन होईल आणि सगळ्यांनाच त्याच्यामध्ये पार्टिसिपेट होता येईल. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आय एम मूव्हिंग टू माय टॉपिक, लिव्हिंग विथ ओमिक्रॉन, रोल ऑफ फॅमिली फिजिशियन. See, this journey of the COVID-19 started say 2 years back in the year 2019. That's why we are saying still COVID-19. आपण आता 2022 मध्ये आलो तरी सुद्धा आपण COVID-19 असं म्हणतोय त्याला. So this COVID-19 journey of COVID-19 disease started in the year 2019, the year end. Particularly, I will say the November, December 2019. The first patients were they diagnosed in the area of Wuhan from the China, and then later on, everybody knows about the history of COVID-19, how it spread worldwide in a very short time. किती कमी वेळात पसरला ते सगळं आपल्याला माहिती आहे. If we divide the journey of COVID-19, India point of view, भारताच्या दृष्टिकोनातून विचारात घेतलं, so we have just now in the third wave. The first wave we started in the month of say June 2020 and it ended around October or November 2020, and everybody thought that that first wave झाल्यानंतर प्रत्येकाला वाटलं की नाही आपण कोविड वरती विजय मिळवला आणि how we have overcome the COVID, and the lot of celebrations were there, lot of the gatherings were arranged, and then it gave the birth to the second wave. तर कोविड फर्स्ट वेव्ह मध्ये, सेकंड वेव्ह मध्ये आणि थर्ड वेव्ह मध्ये मुख्य फरक काय दिसला, दॅट वी आर गोइंग टू डिस्कस. In the first wave, majority of the old age persons were affected. The hospitalization, the serious disease and the deaths were particularly from the elderly category, those who are having comorbidities, ज्यांना डायबिटीस आहे, ब्लड प्रेशर आहे, कॅन्सर आहे, ज्यांचं वय 60 च्या वरती, असे लोक अफेक्ट झाले and they suffered the serious disease and they eventually died. And everybody thought that की नाही बाबा त्यात कोविडला घाबरण्यासारखं काही नाहीये,
की ओनली थिंग दॅट कोविड डिसीज इज अफेक्टिंग द एल्डरली पॉप्युलेशन अँड द कोमॉर्बिड पीपल, आणि आपण तरुण लोकांनी काही फार घाबरण्याचं काही कारण नाही. इट इज लाईक अ कॉमन कोल्ड और फ्लू लाईक इलनेस, अँड एव्हरीबडी बिकेम रिलॅक्स. अँड देन द सेकंड वेव्ह केम. द सेकंड वेव्ह वॉज ऑफ अ डेल्टा. डेल्टा नावाचा जसा जो व्हायरस आहे, इनिशियली इट वॉज अ कोविड-19 SARS-CoV-2 म्हटलं, नोवेल कोरोना व्हायरस म्हणतो. And then it changed over the time, alpha, beta, gamma, delta, and now Omicron. So like this it is changing. तर पहिल्या लाटेमध्ये, दुसऱ्या लाटेमध्ये आणि तिसऱ्या लाटेमध्ये मुख्य फरक काय होता? तर पहिल्या लाटेमध्ये मेनली elderly population was affected, while in the second wave not only elderly but also the young population, those who were not having any diseases, no, not having any comorbidities, still they got a severe disease. ते लोक व्हेंटिलेटर वरती गेले, त्यांना सिव्हिअर डिसीज झाला, and the death percentage or the mortality was also shifted from elderly to the middle age or the young population category. आणि डेल्टानी जो काही हाहाकार माजवला आपल्या देशामध्ये, राईट फ्रॉम से व्हॉट वी कॅन से फेब्रुवारी 2021 पासून साधारणतः मे 2021 पर्यंत ज्या पद्धतीने डेल्टानी जो हाहाकार माजवला की देर वेअर नो बेड्स, आपण सगळ्यांनी सफर केले त्या काळामध्ये, बघितलेलं आहे. मेनी ऑफ अवर फ्रेंड्स दे सफर्ड द इलनेस. आपल्याला कित्येक मित्रांचे फॅमिलीज असतील किंवा आपले मित्र असतील, डॉक्टर्स असतील, नॉन मेडिकोज असतील, की दे सफर्ड दिस सिव्हिअर इलनेस. कित्येक लोकांना व्हेंटिलेटर लागले, आयसीयू ऍडमिशन्स लागले. आपल्याला माहितीये की दोज वर व्हेरी यंग पीपल, but still they required oxygen support, still they required ventilatory support, and some of our friends lost their life in the second wave, and the Delta virus was culprit for it. डेल्टा हा व्हायरस होता, हा सगळ्यात जास्त घातक व्हायरस आतापर्यंतच्या पृथ्वीच्या जमातीवरती आलेला आपल्याला म्हटलं तरी हरकत नाही. एवढा तो ट्रान्समिसिबल पण होता, आणि तेवढंच त्यांनी सिव्हिरिटी ऑफ द डिसीज आहे ती पण डेल्टामध्ये जास्ती प्रमाणात आढळली आपल्याला त्या काळामध्ये. देन केम द थर्ड वेव्ह. त्याच्यानंतर बरेच चर्चा होत होती की नक्की तिसरी लाट येणार का नाही येणार, येणार का नाही येणार. अँड पहिल्यांदा UK, युरोप, US या ठिकाणी ही लाट धडकली ओमिक्रॉनची, आणि त्याच्यानंतर काही दिवसामध्ये आपल्याकडं ही ओमिक्रॉनची थर्ड वेव्ह आहे ही त्या ठिकाणी आली. तर हे जे व्हायरस आहे, राईट फ्रॉम SARS-CoV-2 टू ओमिक्रॉन, हा जो काय प्रवास आहे कोविडचा व्हायरसचा, तर याचा जर का आपण विचार केला तर सेम व्हायरस इट चेंज्ड इट्स अपिअरन्स. त्याचं जे अपिअरन्स आहे ते बदलत राहिलं, आणि आपण म्हणू की काय फरक पडला, अल्फा, बीटा, गॅमा, डेल्टा याच्यामध्ये काय फरक पडला? द मेनली द म्युटेशन. की एक पृथ्वीचा एक नियम आहे किंवा या संपूर्ण चराचर सृष्टीचा एक नियम आहे की सर्वायवल फॉर द फिटेस्ट, सर्वायवल फॉर द फिटेस्ट. दिस व्हायरस वॉन्ट टू सर्वाइव्ह हियर ऑन दिस अर्थ, इन द बॉडी ऑफ द ह्युमन बिंग. याला सर्वाइव्ह व्हायचं आहे, आणि फॉर सर्वायवल दिस व्हायरस चेंजेस its structure. If the change is not drastic, then there is no problem. If the change is drastic, and if the total behavior and the appearance changes, then it becomes a problem. मग त्याला आपण काय म्हणतो? व्हेरियंट म्हणतो. Okay, there are so many mutations that are going to happen, and that happens in each and every virus, not only in a COVID but in each and every virus the mutation do appear. म्हणून तर आपण जेव्हा फ्लूचे वॅक्सिन घेतो तेव्हा अपडेटेड वॅक्सिन घेतो. एव्हरी इयर द अपडेटेड वॅक्सिन कम्स अकॉर्डिंग टू द म्युटेशन ऑफ दॅट व्हायरस, इफेक्टिव्ह फॉर दॅट व्हायरस, अँड देन वी टेक द अपडेटेड वॅक्सिन. सो द व्हायरस चेंजेस इट्स स्ट्रक्चर, नॉट ओनली कोविड बट ऑल. HIV असू दे, हेपॅटायटिस B असू दे, स्वाईन फ्लू असू दे, इट चेंजेस इट्स स्ट्रक्चर. सो इफ यू सी दिस व्हायरस, the outer covering is called as spike protein. हे जे व्हायरस जे आउटर कव्हरिंग आहे त्याला काय म्हणतो? स्पाइक प्रोटीन. काटेरी आवरण असतं त्याला, एस जीन असं म्हणतात.
while the nucleus is called as N gene. S gene, N gene. So it is made up of protein. It is made up of protein. Spike protein means the external covering. न्यूक्लिओकॅप्सिड प्रोटीन म्हणजे त्याचा गाभा. ओके, ORF जीन. तुम्ही जर का आरटीपीसीआर चा रिपोर्ट बघितला तर त्याच्यामध्ये काय असतं? एन जीन डिटेक्टेड, ORF जीन डिटेक्टेड. So the data is provided, it is given to that machine, and that machine, RT-PCR machine, detects the particular virus which resembles with this structure, and the test will come positive. But what happened? The virus is changing its external structure. आता हे जे काय बदल होत आहेत, दिस बदल, हे जे बदल आहेत, हे जे चेंजेस आहेत, the changes are mainly in the external covering of this virus. The changes are not much in the nucleocapsid protein. आतमधले बदल फारसे झालेले नाहीत. Only the external changes are more. So the Omicron, alpha, beta, gamma, delta, and now the Omicron. So what is the change in the Omicron? Why everybody is talking about the Omicron differently? Many आपल्याला बरेचदा पेशंट पण विचारतात की डॉक्टर आता ओमिक्रॉनचे काय भानगड आली, ते आता आतापर्यंत कोरोना होता, आता ओमिक्रॉन आला का, हा नवीन व्हायरस आला का? So the Omicron is not new virus. It is only the changed structure of the original SARS-CoV-2 virus. It is the changed structure of the SARS-CoV-2 virus, and the change mainly in the external covering of the virus, that is a spike protein. But the change is so drastic. The change is so drastic. There are 36 mutations. Kiti 36. There are 36 mutations occurred in the outer covering of the virus. हे जे स्पाइक प्रोटीन आहे याच्यामध्ये 36 बदल झालेले आहेत. व्हाईल इन डेल्टा देयर वर ओनली 10 म्युटेशन्स. म्हणजे जो ओरिजिनल जो चायनाचा व्हायरस आहे, वुहान व्हायरस आहे, ज्याला आपण SARS-CoV-2 म्हणतो, त्याच्यामध्ये बदल होऊन अल्फा, बीटा, गॅमा, डेल्टा इथपर्यंत जेव्हा प्रवास झाला तेव्हा फक्त देयर वर ओनली 10 म्युटेशन्स इन द व्हायरस. ओके, इन डेल्टा देयर वर ओनली 10 चेंजेस in the structure of the virus, but Omicron changed its structure drastically. There are total 36 changes in the spike protein. Out of these, 26 changes are unique changes. युनिक म्हणजे आतापर्यंत कुठल्याही व्हायरस मध्ये नव्हते, म्हणजे कुठल्या अल्फा, बीटा, गॅमा, डेल्टा याच्यामध्ये कुठलेही नव्हते बदल. असे हे 26 प्रकारचे बदल हे ओमिक्रॉन मध्ये केवळ झाले. and due to which this Omicron became very powerful in terms of transmissibility. It याचं जे स्पाइक प्रोटीन आहे, वरचं काटेरी आवरण आहे, याच्यामध्ये इतके आमूलाग्र बदल झाले की त्याच्यामुळे त्याची ट्रान्समिसिबिलिटी ही डेल्टा पेक्षा कित्येक पटीने वाढली. डेल्टा आपल्याला माहिती आहे की हाऊ मच इट वॉज ट्रान्समिसिबल. सो ऑलमोस्ट 10 times ट्रान्समिसिबल दिस ओमिक्रॉन इज. Why it is more transmissible than the delta or the previous viruses? Due to changes in the spike protein. बाहेरचं जे काटेरी आवरण आहे, आपल्याला माहिती आहे की आपण जेव्हा गवतात चालतो, फील्ड मध्ये जेव्हा चालतो, when we are walking in a field, तिथं आपल्याला काटेरी बोंड आपल्या कपड्याला चिकटतात. ती कशाने चिकटतात काटेरी बोंड? त्याच्यात जे काटे असतात, स्पाइक्स असतात, त्या स्पाइक मुळे आपल्या कपड्याला चिकटतात. हे काटेरी आवरण जितकं डेन्स आणि चांगलं तेवढी त्याची त्या कपड्यांना चिकटण्याची क्षमता जास्ती. द सेम वे हियर द स्पाइक प्रोटीन ऑफ दिस ओमिक्रॉन इज सो गुड अँड सो इफेक्टिव्ह when it enters in the patient's body through nose and mouth, नाकातनं घशातनं जेव्हा आतमध्ये जातो व्हायरस, and it stuck to the pharynx, नाकात घशात आणि फॅरिंग्स मध्ये चिकटतो. ही चिकटून बसण्याची प्रक्रिया इतकी अजोड असते की त्याच्यामुळे तो व्हायरस वेगाने त्या ठिकाणी एका माणसाकडून दुसऱ्या माणसाकडे पसरतो. Okay, so this transmissibility is increased due to the changes in the spike protein of the virus, and that's why this Omicron is a unique virus, because it is more transmissible than the Delta. तर हे काही नवीन नाहीये. These mutations are not new.
These mutations, these changes are not new, but the changes are very much drastic changes have occurred in the Omicron virus. Now, WHO have classified these viruses into two categories. One is the variant of interest and second is the variant of concern. What is the difference between variant of interest and variant of concern? Variant of interest म्हणजे एक उत्सुकतेचा विषय. जेव्हा एखाद्या ठिकाणी व्हायरस चेंज होतो, म्युटेशन होतात, देर आर सो मेनी म्युटेशन, hundreds of mutations have been occurred in the coronavirus since its beginning. But the changes in the structure are only termed as variant of interest. त्याच्यामुळे त्याची इन्फेक्टिव्हिटी, ट्रान्समिसिबिलिटी, सिव्हिअरिटी किंवा फेटॅलिटी म्हणता येईल, मृत्यूची करण्याची क्षमता, याच्यामध्ये काही फारसा फरक पडला नाही. ओनली देर आर चेंजेस इन द स्ट्रक्चर, बट द सिव्हिअरिटी ऑफ द डिसीज नॉट चेंज. Okay, chances of hospitalization does not increase, chances of death doesn't increase. So that's why some mutations are only kept in the variant of interest section. But when the virus changes drastically and the treatment course changes, the increase in hospital admission, increase in the severity of the disease, when these things are observed, then WHO declares that virus as variant of concern. Variant of interest मध्ये आलेला प्रत्येक म्युटेशन, प्रत्येक चेंज हा व्हेरियंट ऑफ कन्सर्न मध्ये कन्वर्ट होईलच असं नाही. The WHO observes how many patients are affecting by that variant and how much serious disease that virus is causing, and then accordingly they decide whether to declare that variant as a variant of concern or not. डेल्टा जेव्हा पहिल्यांदा सुरुवातीला काही ठिकाणी आढळला तेव्हा त्याला व्हेरियंट ऑफ इंटरेस्ट मध्ये एंटर केलं गेलं WHO नी, आणि त्याला व्हेरियंट ऑफ कन्सर्न मध्ये जेव्हा टाकलं तेव्हा इट टूक ऑलमोस्ट 4 months. After the 4 months it was decided that this delta is a variant of concern. It took almost 4 months to shift from variant of interest to variant of concern. But for this Omicron virus first detected in the Botswana area of nearby South Africa. त्या ठिकाणी आफ्रिकन कंट्री आहे बोटस्वाना नावाची. त्या ठिकाणी फर्स्ट there are so many patients were observed with upper respiratory tract infection. खूप लोकांना अचानक upper respiratory tract infection आढळलं. They were having severe throat pain, fever, cough, cold, and the transmissibility was very much high. And there was something different picture. Okay, आधीच्या व्हायरस पेक्षा डेल्टा पेक्षा the picture was different and the transmissibility was more, but nobody was having a pneumonia and a severe disease. So त्यांनी काय केलं की is there any change in the virus? So what they did, they searched this virus, and when the genome sequencing was done, genome sequencing केलं तेव्हा त्यांना लक्षात आलं की this is a totally a different variant from the delta, and they named this variant as a Omicron. And they त्या ठिकाणी त्यांनी अलार्म दिला की असं असं आहे. Then after few days in the South Africa, similar kind of patients were started increasing in number. So again the research was done regarding this virus, and immediately South Africa alerted the WHO असा एक व्हायरस त्या ठिकाणी चेंज स्ट्रक्चर झालंय, म्युटेशन झालंय त्याचं, आणि the coding for that particular virus was B.1.529. B.1.159 असं त्याचं त्यांनी कोडिंग केलं आणि त्यांनी त्याचं नामकरण केलं ओमिक्रॉन. And they alerted the WHO regarding this particular variant. On 21st or 22nd of November, WHO declared this Omicron as a variant of interest. And within 4 days, किती दिवसामध्ये? Within 4 days,
On 26 November, they declared this Omicron as a variant of concern. त्यांनी त्याला variant of concern म्हणून declare केलं because it was spreading so fastly. Okay, it was not only limited to South Africa. तो आता त्या ठिकाणी जगभरात पर्टिक्युलरली युरोप US मध्ये त्या ठिकाणी त्या केसेस ऑब्झर्व व्हायला लागल्या त्या विदिन व्हेरी फ्यू डेज this Omicron variant was observed worldwide. आता तर अंटार्क्टिकाच्या स्टेशनवरती सुद्धा त्या ठिकाणी मिळालेला आहे. सो ओमिक्रॉन नाही असा देश आता आज मितीला या ठिकाणी we can found rarely. There are very few countries, okay, they are not getting the Omicron cases, but most of the world is now having infection from Omicron because it is transmissible. आपल्या भारतामध्ये जी पहिली केस आढळली डिसेंबर मध्ये तर कर्नाटकचे एक डॉक्टर होते की ती जी फर्स्ट केस विच वॉज ऑफिशियल केस ऑफ ओमिक्रॉन आणि पण त्यांना कुठल्याही प्रकारची ट्रॅव्हल हिस्ट्री नव्हती. ओके, ते कुठेही बाहेर गेले नव्हते. सुरुवातीला असं वाटलं होतं की बाहेरून जर का देशामधनं जाऊन आलं तरच त्या ठिकाणी ओमिक्रॉनचं इन्फेक्शन होईल म्हणून पर्टिक्युलरली गव्हर्नमेंट वॉज फोकसिंग मेनली ऑन द foreign travelers and the close contacts of the foreign travelers. But this particular case, which was detected as the first case of Omicron, was not having any history of foreign travel. And subsequently, आता आपल्याला बघतोय आपण की how fastly this Omicron is spread all over the country. असं वाटलं होतं की the cases will go in lakhs, not in lakhs, in millions. अमेरिकेमध्ये रोजच्या केसेस साधारणतः 1 मिलियन म्हणजे 10 लाखाच्या वरती विदिन 24 hours they were getting more than 10 lakh cases in a 24 hours. आणि the Europe, particularly England was badly affected. The UK was badly affected. More than 1 lakh cases were observed during the peak wave of that Omicron. So we thought that in our India, we will get almost more than 10 lakhs of cases in 24 hours. पण आपल्या इथं आपण जर का बघितलं तर आपण 3,54,000 साधारणतः 3,84,000 केसेस एक लास्ट वीक मध्ये बघितल्या. देन दिस ग्रॅज्युअली ओमिक्रॉन वेव्ह स्टार्टेड टेपरिंग त्या ठिकाणी खाली येताना आपल्याला दिसतीये. व्हाय द केसेस आर not increasing in India? Because mainly the people are not testing themselves. आपण आपल्या OPD मध्ये बघतोय we are getting so many just now this week the cases are down declining in our OPD also, but say 10 days back, 15 days back, we have seen hundreds of patients in our OPD and all were symptomatic patient. All patients were symptomatic, having high grade fever, cough, cold, severe itchy throat, dry cough, and severe backache. Okay, mainly these cases, 99% cases were from the upper respiratory tract infection with the symptom. आणि जेवढ्या काही लोकांना आपण टेस्ट करायला पाठवलं तर everybody was positive. Everybody was positive. The infectivity rate reached to almost 40%. In Pune, the positivity rate was near about 40% few days back. 40% म्हणजे कसं की तुम्ही 100 लोक जर का टेस्ट केले, ओके, तर then the 40 people were coming positive. That much was the positivity rate in the Pune, Mumbai area, which is a Pimpri Chinchwad area, which is a hotspot for the Omicron. Not only during Omicron, during Delta also, during first wave also, the main hotspot was Pune PCMC and the Mumbai area. And if we consider about the state, then the Maharashtra is contributing much in all the waves, not only in the third wave, first, second, third wave, तिन्ही wave मध्ये the Maharashtra was. आता सुद्धा साधारणतः जर का आपण बघितलं तर almost 2.5 to 3 lakh cases are coming positive, okay, confirmed positive cases in a 24 hours, out of which are almost 40,000 cases are only from the Maharashtra. Okay, out of this 2.5 lakh, the 40,000 cases are from the Maharashtra, and out of this 40,000, 10,000 cases, around 10,000 cases are from the Pune district.
Pune rural and Pune urban. So 1/4 cases of the Maharashtra, the Pune and the PCMC is contributing about the 1/4 cases. So that much is the spread of the Omicron in our India or state or in our city. आता ही जी फिगर आहे ही आहे, दिस इज अ टिप ऑफ आइसबर्ग. टिप ऑफ आइसबर्ग. आपल्याला रोजचे 40,000 येत आहेत, रोजचे 2.5 लाख 3 लाख येत आहेत. बट द रिअल फिगर इज मच 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 हायर. रिअल फिगर इज मच मच हायर. आपण बघतोय की आपल्याकडे जेव्हा पेशंट 100 लोक येतात आणि आपण प्रत्येक लोकांना सांगतो की यू गेट टेस्टेड युअर सेल्फ, तू टेस्ट करून घे, बिकॉज देर इज अ एपिडेमिक नाउ. So out of these 100, rarely, hardly 10 people are going for testing. 100 मधले 10 लोक फक्त टेस्ट करायला जातात. उरलेले लोक काय म्हणतात, डॉक्टर प्लीज गिव्ह मेडिसिन. ओके, तुम्ही औषध द्या. इफ वी डोंट गेट फील बेटर, वी विल डू द टेस्टिंग. And they are ignoring testing. And when they come after the 2 days, they are recovering. And that is the beauty of the Omicron. Delta मध्ये कसं होतं की the disease was prolonged disease. It was taking time. More than 7 days were required for the recovery of the Delta patient. But the Omicron ची खासियत अशी आहे ना, quick up, quick down. Okay, patient येतो day 1 ला येतो with a severe body ache, high grade fever, throat pain, body ache, okay, malaise, dry cough, and he is drained out. When you give medicine, you give him medicine for 3 days, and if you ask him to come on day 3, he is almost asymptomatic, or he is 80% recovered, and only he says ki doctor आता अगदीच बरं वाटतंय. Okay, just give for medicine for 1 or 2 days, I will be all right. आणि तुम्ही 1-2 दिवसाचे मेडिसिन दिले की on the day 5 he is almost asymptomatic. Why Omicron is not causing a severe disease like a Delta or previous viruses, Alpha, Beta, Gamma, Delta? Okay, all these viruses were causing pneumonia. All these viruses, previous viruses, or the not viruses, these are the variants, I will say, they were causing pneumonia because they were having a lung affinity, while Omicron is not having a lung affinity. फुफ्फुसामध्ये ज्या पेशी आहेत, लंग टिश्यूज आहेत, त्याला Omicron ची affinity नाही. Omicron is not affecting the lungs. It remains in the upper respiratory tract. Patient will have a severe throat pain, itching in the throat. Then patient will have a bronchitis. आपल्याला सध्या मेन प्रॉब्लेम काय येतोय ओपीडी मध्ये आपल्याला, की पेशंट आर रिकवरिंग फ्रॉम देअर फीवर, बॉडी एक, but they are having a persistent dry cough. They are having a persistent dry cough. ते म्हणतात की डॉक्टर कोरडा खोकला काही कमी होत नाहीये. Okay, this dry cough is particularly due to this bronchitis, bronchiolitis. Okay, and patient is not recovering from this. Very few patients are getting hypoxia. आपण जर का डेल्टा मध्ये बघत होतो की बऱ्याच लोकांना day 4, day 5 ला they were getting severe cough and the oxygen was dropping less than 90%. But in Omicron we are not observing much hypoxia. Some people are still getting hypoxia though they are having a Omicron infection. That is due to bronchitis and severe bronchospasm. Those already having a COPD, those already having a history of acute bronchial asthma, and when they are getting this Omicron infection, their disease becomes severe, the bronchitis becomes so severe, the bronchospasm becomes so severe, due to which they are getting hypoxia. The primary cause is not a pneumonia. The primary cause is not a pneumonia in Omicron. It remains in the upper respiratory and it is not going to the lower respiratory, and that is the beauty of the Omicron. The incubation period is also short. Delta मध्ये कसं होत होतं की the incubation period was around say 3 to 14 days, almost 3 to 14 days. इन्क्युबेशन पिरियड म्हणजे काय, एखादा विषाणू आपल्या नाका तोंडात घशात गेल्यानंतर आपल्याला इन्फेक्शन झाल्याच्या नंतर किती दिवसांनी लक्षणं दिसतायत. द टाइम गॅप बिटवीन द एंट्री ऑफ द व्हायरस
and the manifestation of the symptoms, the time gap is called as incubation period. किती वेळानी लक्षणं दिसतात, किती दिवसांनी लक्षणं दिसतात. In Delta it was, the period was long, while in Omicron the period is very short. डे 1 ला पेशंट सांगतो की डॉक्टर काल ते एका ठिकाणी गेलो होतो, माझ्या मित्राला सर्दी खोकला होता आणि नंतर मला कळलं की त्याला कोविड पॉझिटिव्ह आला, त्याची आरटीपीसीआर पॉझिटिव्ह आली आणि काल मी जाऊन आलो की आज लगेच मला घशात खवखवायला लागला. आय स्टार्टेड थ्रोट पेन, आय स्टार्टेड बॉडी पेन, आय स्टार्टेड फीवर. विदिन वन डे ही डेव्हलप सिम्पटम आफ्टर द एंट्री ऑफ द व्हायरस इन द बॉडी. So in Omicron, the incubation period is short, the presentation is also short, and the recovery time is also short. म्हणजे day 7 ला the patient is almost recovered and he is symptom free. Most of the patient, 70-80% of the patient on day 7 they are recovered and they are disease free. So that's why the government of India have reduced the isolation period to 7 days. 7 दिवसाला त्यांनी isolation period आणलेला आहे. Previously it was 14 days in the Delta or in the previous first wave and the second wave. The isolation period, quarantine period was 14 days because the patient was symptomatic for more time. While in Omicron, he is symptomatic only for a short time. He is only for a short time. That's why the isolation period is reduced to 7 days. आता लोकांचं एक गैरसमज काय होतो की they think that each and every patient should be advised 7 days quarantine period of the isolation, but it is not like that. If you read that sentence properly, what they have mentioned, if the patient is symptom free at the end of the 7 days, or if he remains symptom free for 3 consecutive days, then on the day 7 you can end the isolation of the patient. म्हणजे प्रत्येक पेशंट, म्हणजे एखादा पेशंट खोकतोय तुमच्याकडे, खूप खोकतोय and he is having body pain, he is coughing and he is just saying की डॉक्टर मागच्या रविवारी माझी टेस्ट पॉझिटिव्ह आली किंवा last Sunday I developed symptom and now this is the next Sunday. So shall I join my duties considering the 7 days isolation period? So it is not so. कि प्रत्येकाला, if the patient is symptomatic, the isolation period can be prolonged up to 10 days or 14 days till he becomes symptom free. The most important thing is he should be symptom free for 3 consecutive days and the 7 days should be finished. Then only the isolation period can be ended. So हे तुम्हाला त्या ठिकाणी लक्षात ठेवायचं आहे. Regarding this Omicron, we will see what is the difference in the Omicron compared to other previous viruses. Transmissibility. What about the transmissibility of the Omicron? Omicron is highly transmissious. म्हणजे आतापर्यंत जेवढे काही व्हायरस आपण बघितलेले आहेत त्याच्यामध्ये हा सगळ्यात जास्त ट्रान्समिसिबल आहे, बिकॉज there is a drastic change in the spike protein. काटेरी आवरणात खूप बदल झालेत and it is of very good quality, so it is highly transmissible. वेगाने पेशंट त्या ठिकाणी वाढतायत. खरी संख्या मी तुम्हाला सांगतो, जर का सगळ्या पेशंटनी टेस्ट केली असती and if the government is keen on the testing of this Omicron, then the real figure must be around 25 to 30 lakh patient, 25 to 30 lakh patient in 24 hours will be the correct figure of the COVID positive cases in 24 hours. 10 पट. आता सध्या 3 लाख मिळतायत दिवसाला, 24 तासात 3 लाख मिळतायत. आपण स्वतः, आपण म्हणतो ना शीतावरून भाताची परीक्षा घ्या, आपण आपल्याकडे ओपीडी मध्ये बघतोय की आपण 10 लोकांना जेव्हा सांगतो तेव्हा त्याच्यातला एक जण जाऊन टेस्ट करतोय आणि तो पॉझिटिव्ह येतोय. जर का खरोखर 10च्या 10 लोकांनी टेस्ट केले तर ही फिगर आहे, इट इज 10 टाइम्स मोर. पण आता गव्हर्नमेंट पण इज नॉट दॅट मच कीन ऑन द टेस्टिंग and even the doctors and even also the patients are not serious
in testing themselves for the Omicron disease. Why? Two things. First, they are getting recovered at the day 5. 5व्या दिवशी जर का ते रिकवर होत असतील तर they are not interested. Second thing, they are not getting severe disease. काय होतं की एखाद्याला त्या ठिकाणी आयसीयू ऍडमिशन लागतंय, हॉस्पिटलायझेशन होतंय, हायपॉक्सिया होतोय म्हटल्यानंतर कसं होतं की अरे लवकर जर का तपासणी केली असती आपण तर आपल्यावरती ही वेळ आली नसती. लवकर आपण तपासणी केली असती तर आपल्यावरती ही वेळ आली नसती, असा एक मनामध्ये एक लोकांचा विचार असतो आणि लोक तयार होतात की आजूबाजूला बघतात. आता हार्डली एनीबडी इज ऍडमिटेड फॉर द ओमिक्रॉन ऍज अ सिरियस डिसीज. कोणाच्या ऍडमिशन होत आहेत ओमिक्रॉनच्या ऍज अ सिरियस डिसीज? दोज आर अनवॅक्सिनेटेड, ज्यांनी आतापर्यंत व्हॅक्सिन घेतलेलं नाहीये. दोज आर इम्युनो कॉम्प्रोमाइज, त्या ठिकाणी एखाद्याला HIV आहे, ट्युबरक्युलोसिस आहे, already they have some previous diseases. Those who are having elderly and there are so many comorbidities along with the Omicron. So these people are getting severe diseases and they are getting admission, but their number is also very less. Their number is also very less. So people are not keen in testing. पण तुम्ही काय केलं पाहिजे? सगळ्यात महत्वाचं तो तुम्हाला त्यांना समजून सांगितलं पाहिजे. द काउन्सिलिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. फॅमिली फिजिशियन इज प्लेइंग अ ग्रेट रोल. आता मागं पण ग्रुप वरती झालं की तिसरी लाट रोखण्यामध्ये फॅमिली फिजिशियन आणि जनरल प्रॅक्टिशनरचा खूप मोठा मोलाचा वाटा आहे. फॅमिली फिजिशियन आणि जनरल प्रॅक्टिशनरचा ही तिसरी लाट रोखण्यामध्ये खूप मोलाचा वाटा आहे. पहिली लाटेमध्ये मेनी डॉक्टर्स वेअर नॉट प्रॅक्टिसिंग. Many doctors were not practicing, very limited doctors were practicing. Mainly the government hospital played the role in the first wave. In the second wave, the Delta was very serious, was requiring hospitalization, oxygenation. So mainly the hospitals played main role during the second wave. हॉस्पिटल्स असतील, कोविड सेंटर्स असतील, DSCs असतील, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स असतील, they played a major role during the second wave. In the third wave, I am proudly saying that the family physicians and general practitioners have played a crucial role in managing this third wave, for counseling the patient, for giving treatment to them, adequate treatment, not giving over treatment. Very important. In the first wave and the second wave, the over treatment was the main problem and was causing so many complications. Unnecessarily steroids were given during the second wave or first wave, and due to which so many patients developed mucormycosis and other diseases. Unnecessarily steroids, unnecessary anticoagulants, okay, were given to the patient. There was no protocol set, and unnecessarily extra antibiotics, antivirals were given, and so many patients were suffered due to the side effect of the treatment and not due to the virus. But in the third wave, इतके वेबिनार आपले झाले फर्स्ट वेव सेकंड वेव मध्ये, आणि जनरल प्रॅक्टिशनर्स वेर वेल अवेअर्ड अबाउट नॉट युझिंग स्टिरॉइड्स, वेर अवेअर्ड अबाउट नॉट युझिंग अननेसेसरली anticoagulants, were aware about not using unnecessarily antibiotics. Antibiotic has no role. Antibiotic plays no role in the COVID management. Azithromycin, doxycycline, ivermectin, okay, everything is now out of the protocol. Okay, it has no role. In a simple, mild disease, patient will require only the good hydration and the paracetamol, not even the vitamins which were prescribed in tons during first and second wave. Vitamin C, vitamin D, vitamin zinc. Okay, त्यांनी जो काही बिझनेस केला ड्युरिंग फर्स्ट अँड सेकंड वेव, आता त्यांच्याकडे माल पडू नये. दे आर कमिंग, आपल्याकडे येतात म्हणतात डॉक्टर ते लिहा, okay, ivermectin liha, doxycycline liha, but each and every general practitioner is now aware about the treatment of the Omicron,
and they are not giving over treatment to the patient. आणि दॅट इज व्हॉट मी जे म्हणेन की जे काही आपण गेल्या 6 महिन्यामध्ये रिपीटेड वेबिनार घेतोय त्याचं फळ आहे. बट द काउन्सिलिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, की पेशंट शुड नॉट बी ओव्हर कॉन्फिडंट की अरे बाबा मला झाला म्हणजे आता काय होतं, पेपरमध्ये मीडियामध्ये जे येतं त्याच्यावर विश्वास ठेवतो. प्रत्येकाला वाटतं की अरे मला ओमिक्रॉनच झालाय, बट इट इज नॉट लाईक दिस. Not all COVID positive patients in third wave are from Omicron origin. There are still some Delta variant, infection from the Delta variant is there. At the beginning of the third wave, the Delta wave was almost 40 to 50%. Delta variant was infecting up to 40 to 50%. But as the wave is progressing, the Delta variant is now almost suppressed by the Omicron. इथं हा एक नियम आहे, डार्विनचा नियम आहे की ज्याच्याकडे ताकद आहे तो सत्ता गाजवतो. ज्याच्याकडे ताकद आहे तो सत्ता गाजवतो. आता ताकद कोणाकडे आहे? द ओमिक्रॉन, विच इज अ रिसेंट व्हेरियंट, विच इज अ फ्रेश, okay, which is having a lot of power of transmissibility, which is a very dominant variant, which is now suppressing the Delta variant. आणि डेल्टाला नामशेष करण्यामध्ये, या पृथ्वीवरनं घालवण्यामध्ये केवळ आणि केवळ ओमिक्रॉनच त्या ठिकाणी भूमिका बजावू शकतो. In the second wave आपण बघितलं, from last 6 months or say up to from 1 year, we are fighting with the Delta की डेल्टाला कसं घालवता येईल. But the human efforts are now in vain. आणि या ठिकाणी ओमिक्रॉन which is now replacing the Delta, आणि डेल्टाला घालवण्यामध्ये ओमिक्रॉन हा मोलाचा वाटा बजावतोय, because which is having a dominant variant. जसं आपण म्हणतो ना की 2 गँगवॉर होतं, एखादं मुंबईमध्ये गँगवॉर होतं आणि त्याच्यामध्ये एक गँग दुसऱ्या गँगला मारून टाकते आणि पोलिसांचं काम सोपं करते. त्या पद्धतीने ओमिक्रॉन अँड द डेल्टा दे आर फायटिंग विथ इच अदर फॉर द सर्व्हायव्हल, की या पृथ्वी तलावर कोण राहणार, तू राहणार का मी राहणार, याच्यासाठी दिस डेल्टा अँड ओमिक्रॉन आर फायटिंग इन बिटवीन देमसेल्व्स, आउट ऑफ विच द ओमिक्रॉन इज डॉमिनंट, is a fresh with a great power, which is now suppressing a Delta. And now we see almost 90% cases are from the Omicron origin, and hardly there are 10% of cases from the Delta origin. So the Omicron within few days or the month, we'll say it will be the 100% Omicron wave, and the Delta हा त्या ठिकाणी पृथ्वी तलावरनं गेला असेल. म्हणूनच त्या ठिकाणी मेनी कंट्रीज हॅव स्टार्टेड ओपनिंग देअर बॉर्डर्स. लाईक युकेनी तुम्ही वाचलं असेल, पोस्ट आलेला आहे तुमच्याकडं, की युकेनी त्या ठिकाणी डिक्लेअर केलंय आता की देर इज नो नीड ऑफ टेस्टिंग, देर इज नो नीड ऑफ युझिंग मास्क, और देर इज नो नीड ऑफ फॉर entering in their country. They don't require any negative RT-PCR report, just double vaccinated report is enough and all these things. So many countries have opened their boundaries. Even they have said there is no need of doing the work from home. You can resume your work from the institute. तुम्ही त्या ठिकाणी ज्या ठिकाणी कामाला, so they have started the near normal routine. Just याच्यासाठी चालू केलं की the Omicron is like a common cold. Omicron is like a common cold. It is remaining only in the upper respiratory. It is not going into the lower respiratory, which is not causing a severe disease, which is not causing a pneumonia, which is not causing increase in the mortality, which is not causing increase in the hospitalization. If the 100% cases are from the Omicron, then why to shut off the businesses? मग बंद करून कशाला ठेवायचंय? Why the economy laws should be there? So that's why they have started opening up the businesses. But the main problem with the Omicron is the chances of reinfection. Chances of reinfection means what? की त्याचं जे वरचं कव्हरिंग आहे ते इतकं बदललेलं आहे, इतकं ड्रास्टिक चेंज झालेलं आहे
की द अँटीबॉडीज विच आर प्रेझेंट इन अवर बॉडी, antibodies which are produced by vaccine or by the previous disease. ओके, ज्या अँटीबॉडीज आपल्या शरीरात ऑलरेडी तयार झालेल्या आहेत अगेन्स्ट दिस डिसीज. कशामुळे तयार झाल्या अँटीबॉडीज? की आपण वॅक्सिन घेतलं. वी टूक वन वॅक्सिन, वी टूक सेकंड डोस ऑफ वॅक्सिन. सम ऑफ यू मस्ट हॅव टेकन बूस्टर डोस ऑफ द वॅक्सिन. सो ड्यू टू दिस वॅक्सिन द अँटीबॉडीज विच इज अ प्रोटेक्टिव्ह मेकॅनिझम इन आवर बॉडी अगेन्स्ट द कोविड व्हायरस which is in our body. और काही लोकांना आजार झाला, आधी कोविडचा आजार झाला, इन द they were in ICU, they got severe disease in the second wave or in the first wave, so they developed antibodies against this coronavirus. These antibodies are not recognizing this Omicron. या अँटीबॉडी तयार ज्या झाल्या वॅक्सिन मुळे आपल्या बॉडीमध्ये किंवा आजारामुळे या ओमिक्रॉनला ओळखत नाहीत. का नाही ओळखत? ड्यू टू ड्रास्टिक चेंज इन द आउटर कव्हरिंग. जे स्पाइक प्रोटीन मध्ये 36 प्रकारचे बदल झाले, त्याच्यामुळे या अँटीबॉडीज त्या ओमिक्रॉनला ऍज अ कोरोना व्हायरस म्हणून ओळखत नाही. दे डोंट अंडरस्टँड. म्हणजे कसं होतं की तुम्ही एखाद्या माणसाला मारायची सुपारी दिली की बाबा हा फोटो घे आणि या फोटोतल्या माणसाला मारायचं म्हणून तुम्ही एखाद्या मारेकऱ्याला, शूटरला सुपारी दिली. आता तो शूटर आता बघतोय की वेअर इज दिस पर्सन. हा जो फोटो दिलाय हा पर्सन कुठे आहे? आणि या माणसाला कळलं की अरे आपल्याला मारायची सुपारी दिली. तो व्हॉट ही डीड की ही चेंज इट्स आउटर अपिअरन्स. मग त्याला मिशी नव्हती, त्यांनी मिशी लावली, दाढी लावली, टक्कल होतं तर मोठे केस लावले. सो इट चेंज इट्स आउटर अपिअरन्स. आणि त्याच्यामुळे त्या मारेकऱ्याला कळलंच नाही की अरे हाच तो माणूस आहे, हाच तो माणूस आहे, कळलंच नाही. अँड ही एस्केप्ड. The same thing, due to change in the drastic change in the outer covering, these antibodies are not recognizing this Omicron as a coronavirus, and due to which the patients are again getting infections. म्हणजे आधी पहिल्या लाटेत झालं, दुसऱ्या लाटेत झालं, तर आता त्या ठिकाणी अगेन दे आर गेटिंग इन्फेक्शन. आफ्टर गेटिंग, काही लोक म्हणतात तुम्ही सांगितलं ना पेशंटला टेस्ट करायला, क्या होते, तुम्हाला ताप खूप आहे, घसा खूप दुखतोय, तुमचं वय 50च्या वरती आहे, 60च्या वरती आहे, तुम्ही टेस्ट करून घ्या. तुम्ही कळकळीने एखाद्या पेशंटला जेव्हा सांगता तेव्हा पेशंट म्हणतो नाही डॉक्टर आपले दोन्ही डोस झालेत, मागं मला मे महिन्यामध्ये होऊन गेला ना, आता काही प्रॉब्लेम नाही. सो त्यांना तुम्हाला सांगायला पाहिजे की though you had your both the doses of vaccine, though you had a previous corona disease, still there are chances that you may get again the Omicron infection. So chances of reinfection हे ओमिक्रॉन ची विशेषता आहे, हे त्या ठिकाणी लक्षात घेतलं पाहिजे. मग तुम्ही म्हणाल की जर का मग वॅक्सिनचा उपयोग होत नाही, then why the government is insisting on the booster doses? जर का हे व्हायरसच्या वॅक्सिनमुळे होणाऱ्या अँटीबॉडीज या त्या व्हायरसला ओळखतच नाहीये, देन व्हॉट इज द यूज ऑफ टेकिंग द वॅक्सिन्स? तर त्यात दोन प्रकार आहेत. एक, वॅक्सिन घेतल्यानंतर वी गेट इम्युनिटी इन टू टर्म्स. आपल्याला जी प्रतिकार क्षमता आहे ती दोन प्रकारे येते. वन इन द फॉर्म ऑफ अँटीबॉडीज विच आर डेव्हलप्ड आफ्टर टेकिंग वॅक्सिन, अँड सेकंड इज द टी सेल ऍक्टिव्हेशन. आपल्या शरीरामध्ये ज्या टी सेल्स असतात, ओके, या टी सेल ऍक्टिव्हेट होतात आफ्टर गेटिंग अ वॅक्सिन, अँड द पेशंट डेव्हलप्स अ टी सेल इम्युनिटी. The patient develops a T cell induced immunity that is called as T cell mediated response. That is a protecting response which is protecting you from this disease. हा जो T cell mediated response आहे, हा त्या ठिकाणी प्रोटेक्ट करतो त्या पेशंटला from getting a Omicron infection. And second thing, there are so many trials and the studies conducted worldwide in US, in UK, in the South Africa, wherein it has been observed those who have taken both the doses of vaccine or the 3 doses of vaccine, that means including the booster dose. Our country is not treating this third dose as a booster dose. They are terming it, they are giving it, they have given a term of precautionary dose. काळजीचा डोस, प्रिकॉशनरी डोस म्हणताय आपण त्याला, as a booster dose, but for me it is a booster dose only. Precautionचा डोस हा
3 महिन्यापूर्वी घ्यायला पाहिजे होता. ओके, नॉट ड्युरिंग द epidemic or during the third wave. You should take the precautionary dose. Precautionary dose should be taken before the wave starts. But still it's okay. त्यांना असं लक्षात आलं की those who have taken both the doses of vaccine or those who have taken the booster doses of the vaccine are not requiring any hospitalization. They are not getting any severe disease, and the mortality percentage is very, very less in completely vaccinated person, as against those who have not taken any dose, those who are not taken any vaccine, or those who have taken only one vaccine, one dose of vaccine, those are immunocompromised. They are getting serious disease and the mortality percentage is more. म्हणून अमेरिकेत जर का तुम्ही बघितलं तर युकेच्या तुलनेमध्ये अमेरिकेमध्ये मृत्यूचं प्रमाण ओमिक्रॉन असून सुद्धा जास्ती होतं. ओके, मोर दॅन अराउंड 2 to 2,500 दिवसाला विदिन 24 hours more than 2,000 deaths were reported in United States. Why? त्यांच्याकडं जी एक लिबरल मनोवृत्ती आहे की नॉट टेकिंग अ वॅक्सिन ही यूएस मध्ये जास्त आहे, अँड सो मेनी पीपल हॅव नॉट टेकन एनी डोस ऑफ वॅक्सिन अँड दे आर गेटिंग सिव्हिअर डिसीज अँड this Omicron is become fatal for this patient. त्यामुळे ज्या लोकांनी वॅक्सिन घेतलेलं नाही किंवा एकच डोस घेतलेला आहे त्यांच्यासाठी ओमिक्रॉन हा फेटल ठरत आहे. सो ओमिक्रॉन इज नॉट अ माइल्ड व्हायरस. Omicron is not a mild variant. Only due to the immunity, the patients have developed immunity due to double vaccination, they are not getting serious disease. So it is very important, the chances of reinfection. What about the detection? What about the detection? ओळखायचं कसं? Is there any testing, different testing protocol for this Omicron variant? See, the Omicron can be detected by even your RT-PCR also and with the antigen test also. Only thing you cannot understand ki whether it is a Omicron or whether it is a Delta. The test will come positive. RT-PCR test will come positive. The antigen test will come positive. So though it has changed its structure, it is not able to escape from the testing platform. RT-PCR किंवा अँटीजन टेस्टला तो चकवा देऊ शकलेला नाहीये. कारण असं आहे की RT-PCR मध्ये we have not only included the outer covering but the N gene, ORF gene, these are the internal proteins are also included in the RT-PCR platform. So बदल हे फक्त बाह्य आवरणात झालेत, अंतर्गत भागात बदल झालेले नाहीयेत. त्याच्यामुळे ओमिक्रॉन जरी असेल तरी RT-PCR ही पॉझिटिव्ह येते आणि ओमिक्रॉनला बरोबर RT-PCR ओळखते. फक्त ओमिक्रॉनच आहे का डेल्टा आहे हे आपल्याला RT-PCRच्या मार्फत कळत नाही. त्याच्यासाठी आपल्याला जिनोम सिक्वेन्सिंग करावं लागतं. बरेच डॉक्टर किंवा पेशंट आपल्याला आता सुरुवातीच्या काळामध्ये विचारत होते की डॉक्टर, हाऊ वी विल अंडरस्टँड की वेदर आय हॅड अ ओमिक्रॉन इन्फेक्शन और आय हॅड अ डेल्टा इन्फेक्शन, वेदर इट इज रिअरली रिक्वायर्ड. गरज आहे का माहिती करून घेण्याची की वेदर इट इज अ डेल्टा और वेदर इट इज ओमिक्रॉन? फॉर प्रायमरी मॅनेजमेंट देर इज नो नीड. Your basic management remains the same, your presentation remains the same, no problem. Only thing, few treatment remedies like monoclonal antibodies, monoclonal antibody treatment, which was very popular, which was very efficacious, which was giving very good result during Delta wave, is ineffective in Omicron. म्हणजे जर का एखाद्याला ओमिक्रॉन इन्फेक्शन झालेलं आहे आणि तुम्ही जर का त्याला मोनोक्लोनल अँटीबॉडी दिलं, अँटीबॉडी कॉकटेल म्हणून जी ट्रीटमेंट होती ती जर का तुम्ही दिली तर इट विल नॉट गिव्ह एनी रिझल्ट. दिस मोनोक्लोनल अँटीबॉडीज आर नॉट इफेक्टिव्ह अगेन्स्ट द ओमिक्रॉन, and this is a costly treatment. This is a costly treatment. This antibody cocktail is a costly treatment. So to give the monoclonal antibodies, somebody will require to know whether the patient has a Delta infection or whether he is having a Omicron. But now that question is not there.
because mostly 90%, more than 90% patients are now from Omicron category. So the monoclonal antibody treatment option is now out of syllabus. It has gone. It has no role. Monoclonal antibodies has no role in the third wave. Monoclonal antibodies has no role in the third wave. तर तुम्हाला डिटेक्शन जर करायचं असेल तर सेम टेस्टिंग प्लॅटफॉर्म RT-PCR and the antigen test. Okay, antigen test, these two platforms can be used for detecting the Omicron infection. Only thing, if you want to know whether it is really Omicron, then the genome sequencing will be required. सुरुवातीच्या काळामध्ये एक एज जीन ड्रॉपआउट म्हणून एक लोकांनी ऐकलं असेल. एज जीन ड्रॉपआउट RT-PCR किट त्या ठिकाणी परदेशात वापरले गेले आणि भारतामध्ये पण आलेत. आता काही रिपोर्ट मी बघितले की इन विच आधीचा जे नॉर्मल RT-PCR जो किट होता त्याच्यामध्ये दोन प्रकारच वापरले जात होते. एन जीन, दॅट इज एन म्हणजे नागपूर, एन न्यूक्लिओ कॅप्सिड प्रोटीन अँड ORF जीन. सो डिटेक्टेड. पण त्याच्यामध्ये नवीन एक तिसरा जीन ऍड केला गेला न्यूअर RT-PCR प्लॅटफॉर्म मध्ये, दॅट इज एस जीन म्हणजे स्पाइक प्रोटीन. एस जीन मीन्स स्पाइक प्रोटीन. सो आता नवीन RT-PCR मध्ये 3 येतात, एस जीन, एन जीन, ORF जीन. ओके, तर सुरुवातीला असं वाटलं होतं की इफ द टेस्ट कम पॉझिटिव्ह and the S gene comes negative, so म्हणजे तुमचा रिपोर्ट जर का असा आला की S gene not detected, S म्हणजे स्पाइक नॉट डिटेक्टेड. का नाही डिटेक्टेड झालं? कारण इट इज टोटली चेंज. त्यामुळे त्या RT-PCR ला कळलं नाही की अरे हा स्पाइक प्रोटीन हा खरोखरचा आहे का नाही, बिकॉज देर इज अ चेंज इन द ड्रास्टिक चेंज इन द स्पाइक प्रोटीन. सो इट विल कम निगेटिव्ह. जो डाटा फीड केलाय स्पाइक प्रोटीनचा, that is of an old virus, so it will come negative कारण याच्यामध्ये बदल झाले. but the N gene and the ORF gene will become positive. so पहिलं निगेटिव्ह आलं आणि नंतरचे दोन पॉझिटिव्ह आले, that is ORF and N gene come positive, then it is called as S gene dropout. S gene dropout. आणि मग लोकांना वाटलं की अरे ते जर का किट आपल्याकडे अवेलेबल झाले तर आपल्याला लगेच कळेल की वेदर पेशंट हॅज अ ओमिक्रॉन इन्फेक्शन और द डेल्टा इन्फेक्शन. बट अनफॉर्च्युनेटली in the initial part of the third wave in India, we were getting S gene dropout patients. हा जो ओमिक्रॉन आहे याच्यामध्ये 3 सब पार्ट आहेत ज्याला आपण लिनिएज म्हणतो, सब लिनिएज म्हणतो. दॅट इज BA1, BA2 आणि BA3. दिस ओमिक्रॉन चे 3 प्रकार आहेत. म्हणजे जसं आपण म्हणतो ना एखादी द्राक्षाची जात असेल तर त्याच्यामध्ये 3 वेगवेगळे प्रकार येतात. त्याच पद्धतीने ओमिक्रॉन हॅज 3 सब लिनिएज, BA1, BA2, BA3. The BA1 shows S gene dropout. BA1 shows S gene dropout, while BA2 and BA3 will not show S gene dropout. So though it is a Omicron, S gene dropout will not be there in BA2 and BA3, only in a BA1. तर हा जो BA1 होता ना, that was dominant in Europe and US. आणि सुरुवातीला जे परदेशातनं जे लोक आपल्याकडे आले ओमिक्रॉनचे आणि त्यांची जेव्हा आपण टेस्ट केल्या ते सगळे BA1 चे होते आणि एस जीन ड्रॉपआउट वाले होते. बट नाउ वी आर गेटिंग ऑलमोस्ट 60% पेशंट्स ऑफ BA2. सो इंडियामध्ये जो ओमिक्रॉन जो मिळतोय दॅट इज ऑफ मेनली ऑफ अ BA2 सबलिनिएज, BA2 सबलिनिएज. आणि BA3 आपल्याकडे अजून केस मिळाली नाहीये. BA1 सुरुवातीला होते, आता पण आहेत, काही कमी प्रमाणात आहेत. BA2 मोस्टली डॉमिनंट ओमिक्रॉन इज BA2 इन इंडिया. BA3 आपल्याकडे अजून इंडियामध्ये नाहीये. रिगार्डिंग द क्लिनिकल मॅनेजमेंट, वी आर नाउ गोइंग टू द क्लिनिकल मॅनेजमेंट ऑफ द ओमिक्रॉन. See, this Omicron is having a great speed, but it doesn't have any power. It doesn't have any power. It doesn't have any killing capacity as such. जसं आपण एखादा एक्सप्रेस हायवे वरती आपली एखादी कार असती ती वी आर स्पीडिंग विथ अ स्पीड ऑफ 100, 100 and 120. आपला गिअर कुठला असतो? 5th गिअर असतो. टॉप गिअर मध्ये गाडी असती, 5th गिअर मध्ये गाडी असती, अँड वी आर मुव्हिंग with a speed of 100 and 120, 100 or 120, 140.
बट वेन वी कम टू द घाट सेक्शन, आपण घाटामध्ये आलं की काय होतं, 4-5व्या गिअर वरती गाडी चढती का? नाही चढत. का? दिस gear only has a speed. This gear only has a speed, but it doesn't have any power to climb the ghat section. The same way, जेव्हा व्हायरसची जेव्हा प्रसरण शक्ती वाढती, वेग वाढतो, एका माणसाकडून दुसऱ्या माणसाकडे जाण्याची त्याचा स्पीड वाढतो, तेव्हा तो त्याची पॉवर गमवून बसतो, त्याचा ताकद आहे ती गमवून बसतो. सो द ओमिक्रॉन हॅज ओनली स्पीड अँड इट डझंट हॅव that much say virulence or the strength to cause a severe disease. Okay. Ata, when this patient comes to you, so these categories, this is the guidelines which I am giving you. These are the guidelines given by Maharashtra COVID Task Force. Okay, these guidelines which I am telling you, these are the guidelines issued by Maharashtra COVID Task Force suggested for a treatment protocol. तर पहिली कॅटेगरी काय? असिम्प्टमॅटिक कॅटेगरी. असिम्प्टमॅटिक कॅटेगरी म्हणजे काय की पेशंट डज नॉट हॅव एनी सिम्पटम्स और व्हेरी व्हेरी माइल्ड सिम्पटम्स. ओके, नसल्यातच जमाय की थोडंसं नाकात थोडं फुरफुरल्यासारखं होतंय, थोडं काल डोकं दुखत होतं, थोडं अंग दुखत होतं. दिस पेशंट्स वेर इनिशियली डिटेक्टेड ड्यू टू कंपल्सरी टेस्टिंग. जेव्हा आपल्याला एका स्टेट मधून दुसऱ्या स्टेट मध्ये जायला लागत होतं, कर्नाटक बाउंड्री क्रॉस करावी लागत होती फॉर एअर ट्रॅव्हलिंग, विमानातनं जायचं होतं, राजस्थानला जायचं होतं, मग पेशंट जायचा टेस्ट करायचा, काय द टेस्ट इज कंपल्सरी. आणि मग टेस्ट केली तर टेस्ट रिपोर्ट पॉझिटिव्ह येत होता, आणि मग डॉक्टरांकडे यायचे आणि ते म्हणायचे की डॉक्टर माय रिपोर्ट इज पॉझिटिव्ह बट आय डझंट हॅव एनी सिम्पटम्स, आय डोंट हॅव एनी सिम्पटम. किंवा कधी कधी सुरुवातीला काय केलं गेलं की क्लोज कॉन्टॅक्ट जे होते, की काल हा माणूस अमेरिकेला जाऊन आला आणि तो पॉझिटिव्ह आला, तर त्याच्या नजीकच्या जवळच्या लोक जे आहेत, नातेवाईक लोक आहेत, त्या सगळ्यांचे टेस्ट केल्या जायच्या. आता हे काढून टाकलंय. नाउ दिस इज रिमूव्ड फ्रॉम द प्रोटोकॉल. देर इज नो नीड टू टेस्ट द असिम्प्टमॅटिक पेशंट दो दे आर इन अ क्लोज कॉन्टॅक्ट. मग कधी कधी लोक विचारतात की अहो डॉक्टर, मी पॉझिटिव्ह आलो आणि घरामध्ये माझ्या 5 लोक आहेत, माझे बाकीचे लोक आहेत, मग त्यांच्या टेस्ट करायच्या का? मग आपण विचारलं पाहिजे की वेदर दे आर सिम्प्टमॅटिक. नो, दे डोंट हॅव एनी सिम्पटम. इफ दे डोंट हॅव एनी सिम्पटम, देन देर इज नो नीड टू टेस्ट दिस पीपल. If they develop symptom, then and then only you have to do the testing as per the new protocol. But in the initial period, these asymptomatic patient, those who are having a RT-PCR positive report, comes to the doctor for the treatment. And in the second wave or in the first wave, unfortunately, I will say, या लोकांना unnecessarily they were bombarded for the antibiotics and the vitamins and the Fabiflu. हे गरज नसताना सुरुवातीच्या काळात दिलं गेलं होतं. Now that is not required. इथं बघा काय दिलंय, कोमॉर्बिडिटीज, नो कोमॉर्बिडिटीज. सो हा जो माझ्याकडे पेशंट आला हु इज असिम्प्टमॅटिक, त्याला ब्लड प्रेशर डायबेटीसचा त्रास आहे का? हो आहे किंवा नाहीये. हे दोन्ही जरी कॅटेगरी असेल, whether they are having any severe disease like a blood pressure, diabetes or any other disease, whether they are elderly, still nothing to worry. You have to just observe this patient. No blood tests are required. कुठलाही हिमोग्रामची गरज नाही, ESR ची गरज नाही, CRP ची गरज नाही, चेस्ट एक्सरे ची गरज नाही. जस्ट observe this patient for next 7 days. Though they are asymptomatic, you have to advise them a 7 days isolation period, good hydration, and no blood tests are required and no treatment is required. काहीही ट्रीटमेंटची गरज नाहीये. तर तुम्हाला जरी त्या ठिकाणी त्यांनी पेशंटनी इन्सिस्ट केलं तरी सुद्धा अननेसेसरी टेस्ट करू नका आणि अननेसेसरी मेडिसिन देऊ नका. तुम्ही म्हणाल की मी जर का मेडिसिन दिलेच नाहीत पेशंटला तर मला फी कसा देईल पेशंट? ओके, माझ्याकडे येईलच कशाला? सो इफ यू फील दॅट की पेशंट तुमच्याकडे आलाय and he is now willing for the treatment, आणि तुम्हाला पण काही जर का त्या ठिकाणी फी घ्यायची असेल तर just only give some vitamins just for your patient satisfaction, not your patient satisfaction. So give some vitamins, advise some good hydration, give counseling, advise him to take paracetamol if he feel feverish or body ache, etc. But don't give any antibiotics, don't give any antivirals to this patient.
सेकंड कॅटेगरी तुमच्याकडे आली आहे सिम्पटमॅटिक पेशंट विदाउट फिवर. ही इज ओनली हॅव्हिंग रायनायटिस, कफ एक्सेट्रा. म्हणजे एखादा पेशंट तुमच्याकडे आला आणि तो म्हटला की डॉक्टर कालपासून मला अंग दुखतंय, सर्दी आहे, खोकला आहे, थोडं घशात खवखवतंय, ताप आहे का? नाही, ताप नाही, मी दिवसातून काल 3 वेळेला मोजला. तुम्ही पण बघितलं तर इट इज अराउंड 97 डिग्री फॅरनहाइट. सो पेशंट डज नॉट हॅव एनी फिवर, ओनली थिंग ही हॅज हॅव्हिंग अ अप्पर रेस्पिरेटरी सिम्पटम. आता इथं परत तेच आहे, विथ कोमॉर्बिडिटीज, नो कोमॉर्बिडिटीज. काय करायचंय? ऑब्झर्व, नो ब्लड टेस्ट. परत लक्षात ठेवा, इनिशियली आपण मागच्या लाटेमध्ये आपण सीबीसी, सीआरपी, एचजीपीटी, क्रिएट, युरिया, डी डायमर, एलडीएच, फेरिटिन काहीही गरज नाहीये. नो ब्लड टेस्ट आर रिक्वायर्ड फॉर माइल्ड कॅटेगरी. जस्ट ऑब्झर्व दिस पेशंट. If patient starts irritating cough, dry irritating cough, which is a peculiarity of the Omicron. Omicron बरेच लोक विचारतात ओळखायचा कसा? सुरुवातीच्या काळात विचारायचे. Omicron has a dry irritating cough, severe throat pain. म्हणजे पेशंट म्हणतो की डॉक्टर ते बाकीचं सोडून द्या, मला गिळताच येत नाही, काटे टोचल्यासारखं होतंय घशामध्ये. पेशंट हॅज अ सिव्हिअर थ्रोट पेन, पेशंट हॅज अ ड्राय इरिटेटिंग कफ. याच्यामध्ये खूप छान उपाय करता येतो बरं का. दोज हु आर हॅव्हिंग severe throat pain, this throat pain will not be relieved by the antibiotics. आपला फार भरोसा असतो जनरल प्रॅक्टिशनर लोकांचा ना, अँटीबायोटिक वरती फार भरोसा असतो, आणि त्यात पण ऍझी. काही आलं की पेशंटला ऍझी देऊन टाक, सिपिक्झिम देऊन टाक, झीपी देऊन टाक. सी अँटीबायोटिक आर इफेक्टिव्ह अगेन्स्ट बॅक्टेरिया, हे लक्षात ठेवा. इफेक्टिव्ह अगेन्स्ट बॅक्टेरिया, दे हॅव नो रोल अगेन्स्ट द व्हायरसेस. They have no role against the virus. So पेशंटचा घसा जो दुखतोय ना, तो तुमच्या अँटीबायोटिकने थांबणार नाहीये. का? This patient has a viral infection and not a bacterial infection. मग तुम्हाला त्याचा घसा दुखायचा थांबवायचा असेल तर काय करायला लागेल? You require some painkillers, mild NSAIDs देऊ शकता. If patient, you can give paracetamol, which is the safest one. If patient has severe throat pain, then you can give nimesulide or Meptal-Fort. Okay, like this, these are the NSAID you can give to the patient for relieving the pain. अजून एक छान उपाय करू शकता, ते म्हणजे म्युकेन जेल. आपण जे पेशंटला हायपर एसिडिटी, सिव्हिअर गॅस्ट्रायटिस बसल्यानंतर जे म्युकेन जेल देतो ना, तर ते काय करा तुम्ही, यू डिझॉल्व इट इन हाफ कप ऑफ वॉटर. You dissolve this mucin gel in half cup of water and ask the patient to take a sip of this mucin gel water. Okay, so due to which the patient's throat pain will reduce. Patient's throat pain will reduce. What about the dry irritating cough? This dry irritating cough has no role. The antibiotic has no role. आपला तो कायम भरोसा असतो की पेशंट म्हणतो की डॉक्टर कालच्या औषधाने खोकला बरा नाही झाला की आपण काय करतो, ऍझिथ्रोमायसिन बदलतो आणि पेशंटला सिफिक्झिम देतो. ओके, याचा काही रोलच नाहीये. हे केवळ आपलं मानसिक समाधान असतं की मी पेशंटला अँटीबायोटिक बदलून दिलं, ती गोळी जर का त्या व्हायरसला लागणारच नाहीये तर तुम्हाला त्या ठिकाणी अँटीबायोटिक बदलून काहीही उपयोग होणार नाही. व्हाय पेशंट हॅज अ ड्राय इरिटेटिंग कफ? बिकॉज दिस व्हायरस इज अफेक्टिंग द ट्रॅक्योब्रॉन्कियल ट्री and it is causing inflammation. इन्फ्लमेशन म्हणजे सूज येते. कशामुळे आली आहे? ती व्हायरस मुळे आलेली सूज आहे. इन्फ्लमेशन इज ड्यू टू व्हायरस. सो यू रिक्वायर अ स्टिरॉइड. बट द स्टिरॉइड्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द फर्स्ट वीक ऑफ इन्फेक्शन. लक्षात ठेवा, कुठल्याही कोविड पॉझिटिव्ह पेशंट मध्ये पहिल्या आठवड्यामध्ये पेशंटला स्टिरॉइड द्यायचे नाहीत. जरी आपल्याकडे डेक्सानी भरलेला डबा असेल, बिटामिथाझोननी भरलेला डबा असेल, आपला हात जरी वळवळला की पेशंटला वायसोलन लिहून देऊ, प्रेडनिसोलन लिहून देऊ, तरी सुद्धा द्यायचं नाही. पहिल्या आठवड्यामध्ये स्टिरॉइड द्यायचे नाहीत. पण आपल्याला कळतंय की विदाउट स्टिरॉइड द पेशंट्स कफ इज नॉट गोइंग टू स्टॉप. सो व्हॉट यू कॅन डू, यू कॅन गिव्ह ब्युडेकॉट इनहेलर. ब्युडेकॉट इनहेलर म्हणजे काय? रोटा कॅप ज्या मिळतात किंवा इनहेलर जे मिळतं पंपनी, जे डायरेक्ट इट गोज इन टू द लंग्स ऑफ द पेशंट. सो यू कॅन ऍडवाइज 800 मिलीग्रॅम ऑफ ब्युडेकॉट 2 times a day टू द पेशंट. 400 मिलीग्रॅमचं येतं, तर 400 मिलीग्रॅमचे 2 त्या ठिकाणी तुम्ही पफ वापरले. ओके, सो यू कॅन गिव्ह 2 puffs of 400 milligram to the patient. So 800 milligram 2 times a day
you can give to the patient for relieving his dry cough if the cough remains beyond 3 days. पहिल्या दिवशी नका देऊ. पहिल्या दिवशी आला की लगेच पेशंटला बिडे काट नाही चालू करायचं. जस्ट गिव्ह युअर रुटीन ट्रीटमेंट, पॅरासिटामॉल, विटॅमिन्स, इफ यू लाईक विटॅमिन्स. डोंट गिव्ह एनी अँटीबायोटिक्स, नो रोल ऑफ अँटीबायोटिक. देन व्हॉट यू कॅन डू, यू कॅन गिव्ह ड्राय कप सिरप, अँटीटिस्यू सिरप like ascoril D, Tuscu D, whatever syrup you want to give, you give it. If patient again comes on the day 3 or day 4 to you with the same complaints of dry irritating cough which is not relieved by your medicine, then you can add the Budecort inhaler for the patient for relieving his dry cough. Okay, so this is regarding the patient who has having a symptoms, upper respiratory symptom, but does not have any fever. What about the third category? Third category is symptomatic with fever. Symptomatic with fever. म्हणजे एखादा पेशंट तुमच्याकडे आला whose age is around 40-45 years or and he is saying की डॉक्टर 101, 102 ताप येतोय, the fever is not subsiding. From last 1 day, 2 day, the fever is consistent, severe body ache, backache. Backache, severe backache is again the symptom of the Omicron. Severe throat pain, dry cough, severe backache, then weakness. Okay, the loss of taste and loss of smell is not a characteristic of Omicron. If somebody is complaining about loss of taste and loss of smell, then most possibly he may have got a Delta infection. आता सध्या दोन्ही आहेत ना आपल्याकडे, डेल्टा आणि ओमिक्रॉन दोन्ही होत आहेत. सो दिस पेशंट मे बी हॅव्हिंग डेल्टा इन्फेक्शन. पण आता सुद्धा ज्या लोकांना डेल्टा होत आहे ना, दे आर नॉट गेटिंग सिरियस डिसीज बिकॉज द डेल्टा हॅव लुजन इट्स पॉवर. जी सेकंड वेव्ह मध्ये जी डेल्टाकडे जी ताकद होती ती आता थर्ड वेव्ह मध्ये राहिलेली नाहीये. सो दो द पेशंट इज गेटिंग अ डेल्टा इन्फेक्शन, स्टिल दे आर नॉट गेटिंग दॅट मच सिव्हिअर डिसीज लाईक अ सेकंड वेव्ह. So the third category is patient is having a fever, high grade fever with symptoms of cough, cold, itching, throat pain, etc. So now, if the patient is having no comorbidities and age more than 60 years, समजा एखादा elderly patient आला whose age is more than 60 years and he is having high grade fever, then the Maharashtra Task Force have advised the capsule molnupiravir. Capsule molnupiravir 200 मिलीग्रॅम ची गोळी येते, सकाळी 4 गोळ्या, संध्याकाळी 4 गोळ्या, अशा पद्धतीने त्यांनी घ्यायला सांगितल्या. म्हणजे 800 मिलीग्रॅम, सकाळी 800 मिलीग्रॅम, संध्याकाळी 800 मिलीग्रॅम. गिव मोल्नुपिराविर 800 मिलीग्रॅम 2 times a day. आता गंमत बघा, कोणासाठी सांगितलंय? बी अटेंटिव्ह, पुढचे 2 मिनिटं नीट लक्ष द्या, अदरवाइज यू विल बी मिसलीडेड. मोल्नुपिराविर इज अ व्हेरी टॉक्सिक ड्रग. Molnupiravir should never be used in young category patient because Molnupiravir is a teratogenic drug. म्हणजे गर्भामध्ये विकृती निर्माण करणारा हे ड्रग आहे. हे कधीही चुकून सुद्धा यंग कॅटेगरी मध्ये देऊ नका. अगदी ऍडल्ट फिमेल मध्ये तर बिलकुल द्यायचं नाही. प्रेग्नन्सी ब्रेस्ट फीडिंग खूप लांबचं राहिलं. इन केस ऑफ मेल मध्ये जरी तुम्ही दिलं तरी सुद्धा यू हॅव टू ऍडवाइज 6 months ऑफ फॅमिली प्लॅनिंग टू दॅट पेशंट. त्या पेशंटला तुम्हाला सांगावं लागेल की हे ड्रग जर का तू घेतलं तर पुढचे 6 महिने तुला फॅमिली प्लॅनिंग करावं लागेल. बिकॉज इफ यू डोंट फॉलो दिस रूल, द इश्यू which will be delivered will be having some abnormalities. So मी कधीही माझ्या मित्रांना, माझ्या जनरल प्रॅक्टिशनर्सना, फॅमिली फिजिशियनला हे ड्रग वापरा म्हणून सांगत नाही. हे ड्रग फक्त कोणामध्ये सांगितलंय? ज्यांचं वय 60 वर्षाच्या वरती आहे, ज्यांचं वय 60 वर्षाच्या वरती आहे, ज्यांना कोणतेही आजार नाही आहेत आणि ज्यांना मॉडरेट स्वरूपाचं इन्फेक्शन आहे, म्हणजे त्यांना हाय ग्रेड फिवर आहे, सिम्पटम्स आहेत अँड पेशंट एज इज मोर दॅन 60 years, त्यांच्यामध्ये फक्त वापरायला सांगितलेलं आहे. ओनली इन सिलेक्टेड कॅटेगरी. ICMR have not recognized this drug. जरी महाराष्ट्र टास्क फोर्सनी हे ड्रग त्यांच्या प्रोटोकॉल मध्ये टाकलेलं असलेलं तरी ICMR नी या ड्रगला नॅशनल प्रोटोकॉल मध्ये दिलेलं नाहीये, स्थान दिलेलं नाहीये. तर फक्त तुम्ही 60 वर्षाच्या वरती वापरू शकता जर का कोमॉर्बिडिटीज नसतील तर.
If patient does not get relief within 72 hours with molnupiravir, immediately you have to stop the drug. 72 तासामध्ये जर का तुम्हाला मॉल्नुपिराविर देऊन सुद्धा जर का फरक पडला नाही, patient has a consistent high fever, age more than 60 years, then they have advised to start remdesivir. Injection remdesivir have still its own place in the COVID management. हे कोणामध्ये वापरायचे रेमडेसिवीर? हे फक्त मॉडरेट टू सिव्हिअर डिसीज मध्ये वापरायचंय. यू शुड नॉट यूज इट इन अ माइल्ड कॅटेगरी, यंग कॅटेगरी, असिम्टमॅटिक कॅटेगरी याच्यामध्ये वापरायचं नाहीये. Again, the new thing, something new about the remdesivir in the third wave or recent protocol, only 3 days remdesivir is advised. Only 3 days remdesivir is advised in a Western country. जेव्हा युरोप आणि युएस मध्ये जेव्हा परत अभ्यास केला गेला की सेकंड वेव्ह मध्ये रेमडेसिवीर वापरलं पण त्याचा तेवढा फायदा नाही झाला, त्याचे लूप होल्स त्यांना लक्षात आले. एक, इट वॉज यूज व्हेरी लेट. सेकंड वेव्ह मध्ये आपण जेव्हा रेमडेसिवीर वापरलं ते केव्हा वापरलं? वेन पेशंट डेव्हलप्ड हायपॉक्सिया. When patient developed hypoxia, then only we started using remdesivir. आपली गव्हर्नमेंटचीच गाईडलाईन होती की पेशंटचं ऑक्सिजन सॅच्युरेशन नॉर्मल असेल तर रेमडेसिवीर द्यायचं नाही, हायपॉक्सिया डेव्हलप झाला तरच रेमडेसिवीर द्यायचं, ही एक गाईडलाईन होती. त्याच्यामुळे कित्येक पेशंटला गरज असताना सुद्धा खूप उशिरा रेमडेसिवीर दिलं गेलं आणि टिल दॅट टाइम व्हायरस मल्टिप्लिकेशन वॉज ऑलरेडी ऑकर्ड. रेमडेसिवीर काय करतंय? व्हायरसचं मल्टिप्लिकेशन थांबवतं. ते जितक्या लवकर तुम्ही द्याल तेवढा त्याचा फायदा होईल, ते जितक्या उशिरा द्याल जेव्हा ऑलरेडी व्हायरसचं मल्टिप्लिकेशन झालं. म्हणजे तुम्हाला एखाद्या बिल्डिंगला आग लागली असेल तर ती पहिल्या मजल्यावरती असताना पाणी टाकलं तर त्याचा फायदा होईल का तिसऱ्या मजल्यावरती पोहोचल्यानंतर मग पाणी मारायला सुरुवात करायचंय? हा विचार केला पाहिजे. इन द सेकंड वेव्ह इट वॉज सजेस्टेड when patient develops hypoxia then only use remdesivir, and at that time it was too late. व्हायरसचं मल्टिप्लिकेशन झालेलं असायचं, पेशंटला ऑलरेडी सिव्हिअर डिसीज डेव्हलप झालेला असायचा, अँड द रेमडेसिवीर वॉज नॉट गिव्हिंग दॅट मच गुड रिझल्ट. But now it has been confirmed that if you use remdesivir in the early period, that is within 5 days, पहिल्या 5 दिवसामध्ये जर का तुम्ही रेमडेसिवीर वापरलं इन सिलेक्टेड कॅटेगरी ऑफ द पेशंट, दॅट मीन्स एज मोर दॅन 60 अँड दोज हु आर हॅव्हिंग मॉडरेट डिसीज, दो पेशंट डज नॉट हॅव हायपॉक्सिया, स्टिल इफ यू यूज रेमडेसिवीर इन दिस पेशंट देन ओनली 3 doses ऑफ रेमडेसिवीर आर इनफ. पहिल्या दिवशी 200 मिलीग्रॅम द्यायचं, दुसऱ्या दिवशी 100 मिलीग्रॅम, तिसऱ्या दिवशी 100 मिलीग्रॅम, अँड द कोर्स इज फिनिश्ड. On the day 7, course is finished and it is giving you very fantastic result. That is something different in the third wave protocol regarding the remdesivir. So in the moderate disease, you can use molnupiravir only in a 60 plus category, but the molnupiravir has only 30% result. Molnupiravir has only 30% result in avoiding the serious disease, in avoiding the mortality. आता इथं already Omicron मध्ये hardly anybody is requiring admission, hardly anybody is getting serious disease, hardly anybody is getting death. Then why to use this molnupiravir which is having a toxic effect is my question. But it is included in the protocol, that's why I have told you regarding the molnupiravir, but I will suggest you not to use it as far as possible. Better you use remdesivir if patient really requires, if patient really has a severe disease, go for remdesivir rather than the molnupiravir. Fabiflu has no role. जे ड्रग आपण फर्स्ट आणि सेकंड वेव्ह मध्ये टनाने वापरलं, फॅबिफ्लू has no role in the management of COVID disease in recent protocol. It is not mentioned anywhere in the protocol. Then fourth category is symptomatic with 1 to 2 comorbidities. Okay, symptomatic with 1 to 2 comorbidities. So patient has a severe disease, okay, moderate disease, having consistent fever. कोणाला ऍडमिट करायचं हे पण लक्षात ठेवा बरं का, की तुमच्याकडे जो फॅमिली फिजिशियन म्हणून तुमचा रोल आहे ना, हा फार महत्वाचा आहे. की जे पेशंट तुमच्याकडे येतात ते विश्वासाने येत असतात
आणि त्यांना तुम्हाला गाईड करणं महत्वाचं आहे की प्रत्येकाला ओमिक्रॉन आहे, यू विल नॉट रिक्वायर एनी ऍडमिशन, यू विल नॉट फेस एनी सिरियस डिसीज, असं कधी नाही सांगायचं. ऑलवेज गिव्ह देम अ 2 days मेडिसिन अँड ask them to come on day 3. Evaluate this patient on a day 3. If patient has a consistent fever beyond 72 hours, if patient has consistent fever beyond 72 hours, if patient has consistent dry cough, consistent throat pain, and he is having severe weakness, breathlessness, difficulty in breathing, he is not taking a good amount of food, good amount of water, he looks to be dehydrated, okay, then always advise him admission. की असं काही रूल नाहीये की ओमिक्रॉनच्या पेशंटला ऍडमिशन लागत नाही असं नाहीये. सिलेक्टेड कॅटेगरी ऑफ patient definitely requires admission. Those who are already having comorbidities, elderly person will definitely require admission. Those who have not taken a vaccines, पेशंटची हिस्ट्री घ्याल्यानंतर तुमचे डोस किती झालेत वॅक्सिनचे, की पेशंट जर का दुसऱ्या तिसऱ्या दिवसाला ही इज हॅव्हिंग कन्सिस्टंट फीवर, आस्क हिम अ हिस्ट्री ऑफ वॅक्सिन. इफ यू हॅव नॉट कंप्लीटेड 2 doses of vaccine or 3 doses of vaccine, taken only 1 dose or not taken any dose of vaccine, definitely he will require admission and he may develop a serious disease. हे लक्षात ठेवणं अतिशय महत्वाचं आहे. So if patient comes to you with a severe disease with comorbidities, again same way you can try for molnupiravir up to 72 hours. If not responding to molnupiravir, immediately you have to admit this patient and you have to advise him a remdesivir. तो आपल्याकडे आता सध्या 2च डोस ड्रग हातात आहेत, एक मोल्नुपिराविर and second is the remdesivir. The Paxlovid, which is a very fantastic drug, which is having a 90%, 90% result at 90% efficacy in preventing serious disease, in preventing mortality. See, this Paxlovid is still not available in India. Paxlovid हे 2 ड्रगचं कॉम्बिनेशन आहे. ओके, निर्मेट्रिविर अँड रोटोनाविर. हे जे 2 ड्रग आहेत 300 milligram and 100 milligram, like this you have to give 2 times a day for 5 days. So this Paxlovid, if started within first 5 days, age more than 18 years, body weight more than 40 kg, if you start within first 5 days, it is fantastic result. It will avoid severe disease, it will avoid mortality in a patient. तर ते जेव्हा ड्रग आपल्या इंडियामध्ये येईल तेव्हा पॅक्सलोविड मात्र मी तुम्हाला नक्की सांगेन की यूज इट. बट मोल्नुपिराविर कंपेअर टू इट्स साइड इफेक्ट, its benefits are not much. Molnupiravir compared to its side effect, its benefits are not much. So I am not in favor of molnupiravir, but definitely for a Paxlovid, when it comes to India, always you use it in your protocol for moderate disease or in a elderly patient who are having comorbidities. अजून एक ड्रग आहे ना, ते सोट्रोविमॅब म्हणून ड्रग आहे, सिंगल डोस, एकच डोस आहे फक्त सोट्रोविमॅबचा 500 मिलीग्रॅमचा. ते पण आपल्याकडे अजून अवेलेबल झालेलं नाहीये इंडियामध्ये. दॅट इज ऑल्सो हॅव्हिंग अ गुड रिझल्ट. एकच डोस आहे, दॅट इज अ इंट्रावेनस ड्रग, but it is giving you, it will give you a very good result, sotroimab, but it is not still available in our India. And the last category is definitely a severe category. Okay, patient is symptomatic with 2 or more comorbidities, immunocompression patient, okay, एखादा HIV पॉझिटिव्ह आहे, ट्युबरक्युलोसिस आहे, अजून एक सुद्धा त्यांनी वॅक्सिन घेतलेलं नाहीये, and if he develop even Omicron, आपण म्हणतो की Omicron is weak, Omicron is बाहेर चर्चा होते ना प्रवीण. Madam, please mute yourself. Meenal Lad, I don't know. सर तुम्ही अनम्यूट करा. Okay, so this particular category, ज्यांनी वॅक्सिन घेतलेलं नाही, those who are HIV positive patient, they will get severe disease, they will get mortality even from Omicron. त्यामुळे तुम्ही प्रत्येक पेशंटचं कॅटेगरायझेशन करणं तुमच्याकडे आलेलं महत्वाचं आहे की the patient when comes to you with symptoms, you have to see whether he is in a asymptomatic category, mild category, moderate category,
whether he have taken full vaccination, whether he have completed his full vaccination, whether he have taken booster vaccine, that you have to check, whether he is having HIV positive, he is a HIV positive patient, whether he is having tuberculosis, whether he is having some serious comorbidities, then accordingly you have to advise him a proper treatment. Regarding the antibiotic have no role, already I had told you, but only in a selected category of patient. When patient fever relapses in the second week, again patient comes to you. Kadi kadi असं होतं की in the first week patient becomes all right. The patient comes to you, you are given the treatment. Okay, on the day 5, D6, patient looks to be all right, and again on day 7, patient comes with a high grade fever. Already have completed his 7 days, but again he relapses. The fever relapses. In this condition, definitely you will require antibiotic. Not in the first week, but in the second week, you will require antibiotic considering the secondary infection. In this second week fever, you will require inflammatory marker. जे आपण डी डायमर, CRP, फेरिटीन, LDH हे जे इन्फ्लेमेटरी मार्कर करत होतो फॉर साइटोकाइन स्टॉर्म, these inflammatory markers will be required in the second week. If the patient comes with the symptoms in the second week, patient will hardly require any HRCT in the first week. जी आपण फर्स्ट सेकंड वेव्ह मध्ये मोठ्या प्रमाणावरती HRCT पेशंटची करत होतो, इट हॅज नो रोल इन द फर्स्ट वीक because Omicron is not causing any pneumonia. If it is not causing any pneumonia, why to waste the money of the patient? कारण आपण कशासाठी करतो तो HRCT? फॉर डिटेक्टिंग द pneumonia or for the primary diagnosis, but that is not required in case of Omicron. Only in the second week, if the patient has persistent fever, cough, cold, and the symptoms are not responding to your treatment, then definitely the patient will require HRCT in the second week of infection. So काय गोष्टी करायच्या आहेत आणि काय गोष्टी करायच्या नाहीयेत त्या तुम्ही त्या लक्षात ठेवण्याचं आहे. ते शेवटची 4 वाक्य वाचा. फॉर कफ टू ऍड बिडसनाइड इनहेलर रोटाकॅप 400 मायक्रोग्रॅम टू BID, म्हणजे 800 मिलीग्रॅम द्यायचे. हे तुमच्यासाठी टेक होम अवे मेसेज आहे. पेशंटला इरिटेटिंग ड्राय कप असेल and it is not subsiding with your cough syrups, then advise him rotocap of Budecort. Then if RT-PCR report shows HGN dropout, antibody cocktail may have reduced efficacy. So antibody cocktail has no role in the present wave. सर माइक अनम्यूट करा. Then the test called as CBC, SGPT, CRP, creatinine only if fever persists beyond 72 hours from symptom onset. की म्हणजे पेशंटला तुम्ही पहिल्या दिवशी औषधं दिली, तिसऱ्या दिवशी बोलवलं, चौथ्या दिवशी बोलवलं आणि स्टिल पेशंट हॅज fever. On the day 4, patient again comes to you with same symptoms of fever, cough and cold. Then you can do hemogram, SGPT, CRP, creatinine. If patient is symptomatic beyond 72 hours, no role for CT scan for diagnosis in first 5 days. Even for treatment purpose, HRCT has no role. Okay, no role for azithromycin, doxycycline, ivermectin, oseltamivir. या सगळ्याचा काही रोल नाहीये. तुमच्या दृष्टीने फक्त 2च गोष्टी करायच्या आहेत. पहिली गोष्ट, एक पेशंटला प्रॉपर काउन्सिलिंग. Many of the time patient will not do test, but you have to advise the test for each and every patient. Patient ऐकेल का नाही ऐकेल ही त्याच्याकडची गोष्ट झाली आहे. पण असं नको व्हायला की डॉक्टरनी मला टेस्ट करायला सांगितली नाही याचा अर्थ मला आजार नाहीये, असं नाहीये. Each and every patient of cough and cold who comes to your clinic is COVID positive by default. That you should keep in your mind. अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज, त्यामुळे प्रत्येक पेशंटला तुम्हाला सांगणं भाग आहे की तुला सर्दी, खोकला, ताप जी लक्षणं आहेत ही मोस्टली ड्यू टू कोविडची आहेत, ड्यू टू ओमिक्रॉन आहेत, बिकॉज दिस इज अ डॉमिनंट व्हायरस नाऊ. आय ऍडवाइज यू टू डू द टेस्ट. तू टेस्ट करावीस अशी माझी इच्छा आहे. बट इफ यू डोंट लिसन टू मी, तू माझं ऐकलं नाहीस आणि टेस्ट केली नाहीस, तर assume that you have a COVID infection and you follow the isolation protocol. You use mask in your house also. तू तुझ्या घरात पण मास्क वापर, so that your family members will not be infected from you. म्हणजे पेशंटनी जर ऐकलं नाही ऐकलं
तरी सुद्धा तुम्हाला पेशंटला हा सल्ला देणं गरजेचं आहे. ऑलवेज ऍडवाइस हिम अ फॉलोअप आफ्टर 72 आवर्स, 48 to 72 आवर्स, की एकदा ट्रीटमेंट दिली आणि मग पेशंटला ऍडवाइस केलं असं नाहीये. ऑन 70 आफ्टर 72 आवर्स अगेन रिव्हॅल्युएट द पेशंट. इफ पेशंट हॅज कन्सिस्टंट सिम्पटम्स, then do some blood tests which I advise to you. If patient is elderly with comorbidities and the symptoms are not disappearing after 72 hours, always advise admission for further treatment. He may require molnupiravir, he may require remdesivir, so that his disease will not be progressed. If patient is not fully vaccinated, you have to take extra care. If patient is immunocompromised, he is having some serious disease like tuberculosis and some other lung diseases, then you have to take extra care for this patient. Always take booster dose. If you are not taken, जर का तुम्ही लोक आहेत, healthcare provider आहेत आपण, if you are not taken booster dose, take booster dose of the vaccine, and ask the elderly person who have completed their 9 months of period from the second dose, advise them a booster dose. So I will stop here today. Most of the parts I have covered. So if you have any queries, then we will discuss these queries either through chat box or through interaction as per the anchor or the moderator of this course. Hello. Yes. Thank you, Keskar sir. Very nice and informative lecture as usual. At the starting of the lecture, only Dr. Suhas Jadhav sir have given introduction about Dr. Keskar sir, and as everyone have listened his lecture, this is clear that he just don't need any introduction on his own. The lecture was fantastic, sir. There are so many queries which have appeared in the chat box, but most of the queries have been answered during your lecture only. But there are 2-3 Yes. questions left, which I would like to ask you. Is Okay. this pandemic ended or concealed? Can we consider it? See, याच्यामध्ये एक थेरी अशी येते की this Omicron is end of pandemic. Omicron is end of pandemic कारण this Omicron is very mild आणि but for me it is very difficult to say at this point. The COVID is a very clever virus. It is changing drastically. आता जे चेंजेस झाले त्याच्यावरनं असं वाटतंय it looks to be mild. पण अशी एक थेरी मधल्या काळात आली ती I don't know whether you have heard or not की in India, there are few patients, those who are having simultaneous infection of Delta and Omicron. म्हणजे एकाच वेळेला कम्युनिटीमध्ये दोन प्रकारचे व्हेरियंट असणं इज अ रिस्की थिंग. Okay, so if same patient gets an infection of Omicron and the Delta simultaneously, and if this patient have not taken any vaccine, that means he doesn't have any immunity. Suppose he is HIV positive, then this virus will get a very good field for mutation. म्हणजे ऍक्च्युली ओमिक्रॉनचा जन्म तसाच झाला होता. साऊथ आफ्रिकेमध्ये very less percentage of people are vaccinated and there are so many patients who are HIV positive in South Africa. So in Africa, तर त्या ठिकाणी in one of the HIV positive patient, this COVID virus mutated and that is the birth story of the Omicron. If same thing happens and if the Delta and the Omicron come together, okay, व्हायला नको असं, आणि जर का डेल्टाचा व्ह्युरुलन्स आणि जर का ओमिक्रॉनचा ट्रान्समिसिबिलिटी असे दोन गोष्टी जर का एकत्र आल्या आणि इफ द न्यू म्युटेशन ऑकर्ड, देन आय डोंट नो व्हॉट विल हॅपन. सो भविष्यामध्ये काय होईल, whether the same story will be continued and the COVID virus will become less and less virulent and it will become like a common cold or not, that the coming time will only tell. One more question is there. As you have said, the previous 2 vaccines, they are only avoiding major disease in the patient. It is not Yes. useful for Omicron. Yes. Then is Yes. there any need of vaccine in future for Omicron?
Yes. आता जे नवीन वॅक्सिन येतील ना, मे बी इन द मंथ ऑफ मार्च, दे विल बी अपडेटेड वॅक्सिन्स. दे विल कव्हर ओमिक्रॉन ऑल्सो. ओके, जसं आता मार्च मध्ये ऑलरेडी फायझर हॅव डिक्लेअर्ड that their recent the next batch which will come on in the month of March will cover Omicron also. So आता नंतरचे जे वॅक्सिन येतील they will cover Omicron also. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे नेझल वॅक्सिन येत आहेत, पर्टिक्युलरली भारत बायोटेकचं येत आहे आणि याचं पण येत आहे. सो दिस नेझल वॅक्सिन्स विल अवॉइड द एंट्री ऑफ द अँटीजन इन अवर बॉडी. ओके, आता या ठिकाणी काय होतंय, वी आर नॉट विथ द हेल्प ऑफ वॅक्सिन, we are only avoiding the moderate to severe disease, but we are not able to avoid the infection. But the nasal vaccines it will prevent the infection also. Thank you so much, sir, for this such a nice informative lecture. I request I request Toke sir their opinions regarding the because he is a very expert and has a vast experience in the treatment of first and second wave. Yes, sir. Yes. I salute you, sir, for this excellent elaborative lecture on Omicron in simple language, which was very much accessible to all our colleagues, family physicians. So I think everybody might have got their doubt clear regarding this the scenario of practicing, how to practice in our day-to-day activities and how to Eranya madam, तुमचा mic mute how करा. to handle with the how to handle our day-to-day practice in current scenario of Omicron. So as sir has explained each and everything, I just would like to tell regarding this. Sir has mentioned regarding cocktail antibody. Current cocktail antibody, that is casirivimab plus Indimavib 600 milligram each. Togetherly, we have to use 600 milligram for each patient. That is not effective against Omicron, and that is costly also. I have also given for 4 to 5 patients because of money constraints and all those things. Because on the relatives or patients' demand, I have given, but this is not active against Omicron. And for Omicron as such, there is a new antibody cocktail which is in the pipeline, which is in the which will come within a couple of weeks in the market regarding Omicron. And things has sir mentioned each and everything. It is actually a lot of patients are getting fever for 2 to 3 days, and after that they are getting better, they are feeling better and all symptoms are going away and patients are getting recovered. So that's why that isolation period also has been reduced to 7 days. That is, sir has already explained. And regarding vaccination, somebody has asked question in that chat box, which vaccination is better. As such, I will say we all of us Indian, they have got more doses of this Covishield. Covishield is protective against this Omicron if you have received 2 doses of vaccines. And if single dose has been received, there is a little doubt regarding this protective nature of against this Omicron. So as far as census is concerned regarding vaccination status, currently in the India, around 56% of the Indian population has got 2 doses of this COVID vaccine. That might be Covishield or Covaxin, whatever it is, or the patient has got this Sputnik also. And only around 35 to 37% of the patients in the India, means population of the India, have received only single dose till now. So I would request all of you regarding vaccination, we should counsel each and every patient of yours in OPD regarding COVID vaccination. That is very, very important, which is the, you can say the better way will prevent the emergence of other coronavirus mutations, as well as it will develop the herd immunity in our Indian population, and we can fight against this COVID and we can get away from the COVID-19 disease. As Madam asked regarding, are you gone out of this pandemic or what? Regarding something she asked, I think just now.
We can't say, sir has already explained, we can't say, because this virus, everybody has survival of the fittest, like that virus, each and every time it's changing its nature. But till now, history, if you've gone into the history, as evolution happens, as mutations happens in the viruses, just जसे म्युटेशन होत राहतात तसे व्हायरसची कॅपॅसिटी सीन होत जाते. जसे सेकंड वेव्ह मध्ये डेल्टा जो व्हायरस होता दॅट वॉज व्हेरी हॉरिबल. पहिल्या वेव्ह मध्ये आम्ही बरेच पेशंट आयसीयू मध्ये एनआय मध्ये पाहिले, ज्यांना 4-5 दिवसाचं एनआयव्ही दिलं की 15, 16, 18, 20 जरी स्कोर असला, सिटी सिव्हिरिटी इंडेक्स आपण ज्याला थोडंसं इम्पॉर्टन्स देतो, लगेच पेशंट बाहेर यायचे विथ द हेल्प ऑफ रेमडेसिवीर, स्टिरॉइड अँड अदर सपोर्टिव्ह केअर, आणि पेशंट आउट ऑफ आयसीयू जायचा 4-5. पण सेकंड वेव्ह मध्ये तसं नव्हतं. डेल्टा व्हेरियंट मध्ये बऱ्याच गोष्टी अशा होत्या की पेशंटला एनआयव्ही देतोय, पेशंट इज नॉट इम्प्रूव्हिंग फॉर 10-15 days, 20 days. One of my patient, it took around 49 days. Out of those 49 days, he was on NIV for around 40 days. After that, he was discharged with the domiciliary oxygen therapy. And after 2 months of, total, after 2 months of discharge, 50 days in the hospital and 40 days in the hospital and 2 months in the home with oxygen. After around 2 months from the discharge, he got completely wean out from the oxygen, and now he's doing, he's living his regular life as previous. So second wave was horrible, but now I'm seeing a lot of patients, they are coming with only this fever, and they are getting relief by second or third day, and nobody is having as much as lung involvement as compared to second or first wave, and they are getting better on home isolation only with symptomatic, as sir said regarding all those things. But regarding molnupiravir also, I have not used more than 8 to 10 patients till now, and that was also on some social conditions. Some patients relative were asking why you have not started molnupiravir for our patient. So that is also one of the social indication at that point of time. But regularly, whatever sir has mentioned, that is up to date, correct regarding management of Omicron as far as severity and OPD management is concerned. And all patients are getting fully recovered within couple of days or 3-4 days. That is what I can say. And one more thing regarding as a family physician, we can counsel patients who are coming to you regarding getting checked. Few patients who are not have vaccination, definitely we have to ask. Each and every time we have to ask vaccination history for such kind of patient. Those who are coming with the fever and other symptoms, URTI symptoms. If patient is not vaccinated, definitely we have to ask him to go ahead with the RT-PCR testing, and that is his own call. We have to pressurize, or we should insist him on to go ahead with the this RT-PCR testing. If patient is fully vaccinated, 2 doses has been received, and we can give symptomatic management at that point of time. But if patient is not vaccination, I would suggest all of you to insist him on doing RT-PCR testing, and according to that we can manage that patient, because that such we are seeing such kind of patients who are not vaccinated, who are getting admitted into the ICU. Those people who are elderly. I mean, second wave we have got a lot of mortality from the younger generation also, around 25 to 35 years. People also has died. A lot of people I have also seen in front of me. So in this wave, nothing like that, but elderly population is getting affected who has not vaccinated, as well as those who are having this other comorbidities like diabetes, hypertension, cerebrovascular disease, ischemic heart disease. Some patients, those who are having chronic kidney diseases, those who are on dialysis, or some patients on immunosuppressive therapy. All these kind of people, we should insist them to go to testing and start management accordingly as early as possible. Regarding CT thorax, each and every person means no, not needed CT scan. I think out of 100 patients, only 4 to 5 patients should undergo CT thorax at this wave is concerned, or Omicron wave is concerned. And each and every patient, I have seen prescriptions from the people. They are writing this from the IL-6, this ferritin, LDH, D-dimer, and all those things. That is not required at all. It is costing so much to our patients. It cost around 7,000 to 8,000 bucks for that testing.
So I would suggest you third, if day of illness is 4th or 5th for that patient, or 6th, 7th, like that, we can just ask for the CBC, CRP, and D dimer. Those are 3 things which are very, very important. And if saturation is okay, I'm not going for chest X-ray of that patient also at this, as far as this wave is concerned. So thank you, sir, for your elaborative Yes, lecture. thank you. And then इथं अजून काही लोकांनी एक प्रश्न विचारलाय की regarding the booster dose, if somebody gets an infection, then he should take the booster dose after the 3 months after the cure of the disease. Okay, so the 9 months after the second dose, or if he developed infection in between, then 3 Yes, sir. months after the infection, whichever is latter. Okay. Exactly. Then regarding the 2DG doesn't have any data available for the effectiveness of this drug was developed by the DRDO. That it is a monologue, sugar monologue. It is a mimic of sugar, but it has not given any much results. Regarding the booster dose Sputnik, yes. For each and every vaccine, you require a booster dose, not only for Covishield, Covaxin. Even if you have taken Sputnik, still you will require a booster dose. So just now, as of now, in our India, we are not advising cross vaccination. That means if somebody have taken Covishield previously, shall he take Covaxin, or somebody have taken 2 doses of Covaxin, shall he take the Covishield as a third dose? So India madhe, it is not allowed as a platform, but in outside India, many of the cross vaccination policies have been adopted. So if somebody have taken first 2 doses of AstraZeneca, ज्याला आपण इकडे कोविशिल्ड म्हणतो, तिकडे त्याला AstraZeneca म्हणतात. तर AstraZeneca झाला असेल, तर many people have taken the doses of Pfizer as a booster dose, and it have given them a diversified immunity. पण आपल्या इथं असं काही डाटा अजून काही तयार झालेला नाहीये की क्रॉस वॅक्सिनेशन केलं, बुस्टरला जर का दुसरा डोस वापरला तर मोर डायव्हर्सिफाईड इम्युनिटी विल का, असं आपल्याकडे सध्या तरी डाटा नाहीये. अँड फायझर इज व्हेरी गुड वॅक्सिन, बट नॉट अवेलेबल in India due to cold chain maintenance. Yes, sir. Yes. And somebody has asked regarding this, what is this ORF gene? Actually, that is a open read frame. That is actually sequence in the genome of each and every virus, you can say, and that is responsible for the protein sequencing and replication of the virus. That is the ORF gene, open read frame. And somebody has asked regarding this, does infection with supposedly Omicron in this wave can give protection against Omicron reinfection? Dr. Vaishali Parab has asked, I think, this question. मी ऐकलं नाही, काय विचारलं होतं क्वेश्चन? Does infection with Omicron in this wave give protection against Omicron reinfection? Yes, basically not only Omicron, but even with the Delta. आता जो कालचा जो डाटा आलेला आहे त्याच्यामध्ये म्हटलंय की if you get infected just now with the Omicron, the antibodies which are developing in your body will not only protect you from Omicron, but it will protect you from the Delta also. So it is giving you protection from both the variants. But the antibodies which was previously developed against the Delta is not protecting you against the Omicron. Yes, sir. Yes. And one more question is there from Dr. Sandesh Patwardhan. For how many days the Omicron is considered to be infective? See, there are two things. की infective जे आहे ना, it depends. आपण बरेचदा म्हणतो patient becomes asymptomatic at the day 7. It doesn't mean he is not infective. आता कसं झालं की why this policy of 7 days or the 5 days developed? Because जर का युरोपमध्ये गेलं, US मध्ये बघितलं, किंवा इन अवर इंडिया ऑल्सो आपण टेस्ट केलं नाही म्हणून, पण अदरवाईज
इतक्या मोठ्या प्रमाणावरती कम्युनिटी वॉज अफेक्टेड की आपण जर का 14 दिवस जर का प्रत्येकाला आयसोलेशन पिरियड सांगितला तर हु विल रन द सिस्टीम. अनेक हॉस्पिटल बंद पडली. US मध्ये एक दिवशी 200 फ्लाइट्स आहेत त्या लँड होऊ शकल्या नाहीत, टेक ऑफ करू शकल्या नाहीत, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ग्राउंड स्टाफ पायलट्स वेअर अफेक्टेड ड्यू टू दिस ओमिक्रॉन. आणि जर का आपण 14 दिवस जर का एवढ्या सगळ्या लोकांना जर का आपण आयसोलेट करून ठेवलं तर हु विल रन द सिस्टम. तो त्या गरजेमधून हा आयसोलेशन पिरियड कमी आणला गेला, सो दॅट की बाबा त्या ठिकाणी सिस्टीम पण रन झाली पाहिजे. आणि ओमिक्रॉन इज लेस व्हिरुलंट, इट इज कॉझिंग लेस डॅमेज, इट इज लेस सिम्पटमॅटिक. सो इन्क्युबेशन पिरियड कमी असल्यामुळे क्विक अप क्विक डाऊन. सो ऍट द एंड ऑफ 7 days मोस्ट ऑफ द पेशंट आर असिम्पटमॅटिक. त्यामुळे तुम्ही डे 7 ला जेव्हा पेशंटला जेव्हा सांगता की नाव युअर आयसोलेशन पिरियड फिनिश, सो डोंट फॉरगेट टू आस्क हिम टू वेअर द मास्क फॉर नेक्स्ट 14 days ऍटलिस्ट. सो त्याला सांगा तुम्ही की तू आता तुझा फक्त आयसोलेशन पिरियड संपवलाय, याचा अर्थ तू इन्फेक्शन फ्री झालायस असं नाही. यू मे स्टील spread the infection. So wearing a mask continuously when you are outside the house, when you are in a society, so educating regarding the importance of mask, uses of mask is very important. Yes, sir. Madam. Thank you, sir. Thank you, Padmanabh sir. Thank you, Tuke sir, for your valuable guidance. Now I would like to give the mic to Dr. Shilpa Koranne madam, just to give vote of thanks. Shilpa Koranne madam. If you still have any Hello. participant, 1 minute ma'am, if you still have some queries, the participants who are attending this webinar, if they have still some queries, we have formed groups of this NIMA-National webinar. So if you are a part of these groups, there are 4-5 groups of WhatsApp. So I am there on that all these groups. So you can raise your queries in group also if your query is not addressed here in this platform. So over to you, madam. Hello sir, good afternoon everyone. Coming to end of Jnana Yajna webinar number 5, I would like to thank National NIMA President Dr. Vinayak Temburnekar sir, National NIMA Treasurer Dr. Ashutosh Kulkarni sir. I would like to thank State NIMA President Dr. Suhas Jadhav sir, State NIMA Secretary Dr. Anil Bazare sir, State NIMA Treasurer Dr. Bhushan Wani sir, our coordinator Dr. Vishnu Bhavne sir. With their tremendous energy and hard work, all these webinar series have come, and we have got such a feast of knowledge in this whole series. I would like to thank today's speaker Dr. Padmanabh Keskar sir. With today's webinar, we have cleared many of our doubts of about the Omicron and also the fear of Omicron. Thank you, sir. I would like to thank our chairperson, Dr. S.K. Toke, sir, for your valuable guidance. I would like to thank our co-chairperson, Dr. Sunil Borkar, sir. I would like to thank our technical team, Dr. Girish Daga, sir, Dr. Manish Joshi, sir, for their continuous support through whole of this series. I would like to thank Dr. Kalpana Irande madam for such a wonderful anchoring. Not but the least, I would like to thank all the participants for your energetic and support and regular participation in this webinar. In future also, we will be coming up with many of these interesting topics. There is a request to all the participants who have not registered in NIMA to please register and become a part of NIMA family so that we can support each other in our daily practice. Thank you. Thank you one and all. Over to you, Madam. Irande Madam. Thank you, madam. Thank you, everybody. And those who have not joined the groups, they can join the groups. They can see our website there. They can join the website also, or they can go back to our advertisement. Their groups, you can join from the advertisement. Thank you, Toke sir. Thank you, Keskar sir.
Thank you. Thank you very much. Thank you, everybody. Thank you. Thank you, sir. Thank you, everyone. Keskar sir. Thank you very much. Nice lecture, very absorbing, very knowledgeable. Yes, very good. Everybody liked it. Everybody liked it. Thank you, everybody. Thank you. Thank you. Thank you, everyone.